Bapak Ibu, Mas, bisa nggak ini yang surat pernyataan difotokopi lagi untuk saksi-saksi yang lain? Bapak Ibu yang pegang dokumen ini, Mbak Betty, Mas Farsa, kan pegang dokumen ini nih. Ini tandangan Sri Nur Wahyuni kayak gini cengkoknya nih. Di lembar ketiga. Coba Mas, di lembar kedua. Teman KPU dan Bawaslu sudah dikasih ini? Belum, saya siapkan ya. Cek di halaman 2, tanda tangan Sri Nur Wahyuni. Kalau di dalam surat pernyataan ini salah. Sebentar Pak, saya kan pengen lihat di dokumen hasil. Kalau ini yang dianggap benar kan ini dulu. Tanda tangan begini ya, cengkoknya sama ya. Oke, halaman 1, foto lembar 1. Besarkan lagi. Sama ya cengkoknya ya. Di lembar 1, 2, 3 atas nama Sri Nur Wahyuni cengkok tanda tangannya sama. Tapi beda di surat pernyataan ini. Berarti bisa jadi surat pernyataan ini yang palsu. Gitu. Cengkoknya beda, jelas kok. Cengkoknya beda. Makanya surat pernyataan ini yang membuat siapa? Wallahu a'lam. Ya bahasa Jawa itu cengkoknya Mas. Aduh. Ya kalau bahasa tulis apa istilahnya? Tarikan. Ya goresan atau tarikan tanda tangannya beda. Kalau cengkok orang nyanyi Mas. Penyanyi dangdut itu cengkokan. Kira-kira begitu ya. Saya kira cukup ini ya. Atau nanti sebentar dibagikan dulu. Bawaslu sama KPU sudah terima ya? Beda banget. Belum. Mana? Ini loh, Mas. Yang ini loh KPU Bawaslu dikasih dulu. Coba kita perhatikan sama-sama apa istilahnya tarikan tanda tangannya itu beda. Ini kan simpel saja tanda tangannya Mbak Sri Wahyuni ini. Kalau yang di surat pernyataan ini kepanjangan. Namanya juga tahu. Ya, bisa kita saksikan bersama-sama ya. Kalau yang ditanda tangan di formulir kan lebih simpel, tandangannya Mbak Sri Wahyuni. Tapi kalau di surat pernyataan ini ruwet ini. Saya kira cukup ya, kita konfirmasi satu-satu. Ya, saya pikir bisa. Dan substansinya atau materialnya di TPS 8 kan kita sama-sama tahu. Memang betul ada yang salah menulis, salah membuat teli, tapi sudah dikoreksi. Baik, kita lanjutkan. Izin Ketua, sedikit saja boleh? Ya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang pimpinan dan semuanya. Saya sedikit mencermati Ketua. Tadi pihak Panwas mengatakan salah tafsir, kemudian pihak KPU mengatakan mengira. Ini kata-kata yang simpel, tapi menurut saya ini harus menjadi concern oleh pihak KPU Provinsi agar tidak ada salah tafsir ataupun mengira-ngira. Saya khawatir apakah tidak berjalan secara efektif BIMTEK di lapangan, sehingga proses salah catat, salah input, tidak absen, tidak tahu cara mengabsen bagaimana, itu terjadi sampai seperti ini, sehingga kita bisa mendapatkan banyak waktu untuk membahas seperti ini. Saran saya tolong jadi concern pihak KPU untuk memastikan tim yang ada di bawahnya untuk menjalankan proses dan mengetahui, memahami dengan baik. Kira-kira seperti itu Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Pertama ya teman-teman KPU, Bawaslu, saya minta kalau menggunakan kata-kata, pilihan kata yang tepat. Misalkan tadi sampel, padahal maksudnya sampel itu contoh yang mau dibacakan di sini, bukan uji petik di lapangan. Padahal semuanya sudah dicek. Yang kedua, tadi yang KPU yang menggunakan istilah apa? Saya mengira. Oke, kalau yang Bawaslu, salah tafsir. Tapi faktanya bahwa ada formulir salinan DPT yang ditandatangani oleh 100 pemilih di bagian awal. Fakta yang kedua, kemudian ada dokumen daftar hadir yang ditandatangani 73 orang. Nah tadi kan dijelaskan oleh teman-teman Bawaslu maupun KPU bahwa KPPS-nya ini mengira seperti pilkada yang kemudian kolom paling akhir itu tanda tangan. Baiklah, kalau begitu seringkali begini Mas,
Yang jadi anggota KPPS itu dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, ya orangnya itu aja yang bersedia. Dan walaupun dibintek berkali-kali, Mas, mohon maaf ya, di lapangan kadang-kadang paling-palingan sama dengan yang kemarin. Itu seringkali begitu. Sehingga ini kan antara faktor pengetahuan dan pengalaman, seringkali mengandalkan pengalaman, padahal mungkin formatnya sudah berubah. Oke, kami terima ini jadi catatan evaluasi. Nanti untuk pilkada ya, pilgub dan pilkada kabupaten nanti kita tekankan lagi bahwa kalau bintek harus diikuti ketentuan yang terbaru, jenis-jenis format yang terbaru termasuk formulir-formulir untuk C Plano ini kan berubah semua dibanding 2019. Yang kemudian digunakan untuk difoto dan segala macam ini untuk yang C Plano. Gitu ya. Jadi catatan penting ya teman-teman KPU, teman-teman Bawaslu ya, bahwa pasukan kita di bawah ini di lapangan pengalaman penting, tapi juga harus diiringi dengan pengetahuan. Karena kan kalau ada perubahan teknis-teknis kepemiluan, formulir juga diikuti. Izin Oke. pimpinan. Ya. Izin berbeda pendapat pimpinan. Soal apa nih? Terkait surat pernyataan. Iya. Kalau kami lihat di form yang tadi halaman pertama berbeda dengan halaman kedua, berbeda juga dengan ketiga. Sama Mas, kalau yang di sini Mas. Kemudian Mas, di surat pernyataan. Mas sebentar Mas. Kita tadi sama-sama menyaksikan ya. Di lembar 1, lembar 2, lembar 3 tanda tangan Sri Nur Wahyuni itu sama. Iya. Berbeda dengan yang di surat pernyataan itu gitu. Di surat pernyataan ini pimpinan kalau dalam pandangan kami Ya. ini mirip dan serupa. Tetapi karena di forum ini tidak ada ahli yang bisa mencermati terkait tanda tangan. Coba kita buka lagi aja deh, biar kita sama-sama melek melihat tanda tangan ini. Dibuka lagi aja. Kalau semua bersepakat tanda tangannya lembar 1, 2, 3 sama, berbeda dengan surat pernyataan, tapi ada yang menyatakan ini sama dengan yang pernyataan, itu. Atau Sri Wahyuni bisa ditelepon orangnya. Ditelepon. Nah, itu lebih bagus pimpinan. Betul. Saya pikir ini jelas. Kalau menurut saya sih sudah Kasat cukup. mata ini sudah jelas ya. Saya kira sudah Dari cukup. mana samanya ini? Terlihat. Lah ya, cengkoknya beda. Sorry. Bedanya di sini ada materai pimpinan. Enggak, Mas. Kalau yang tanda tangan orang lain walaupun bermaterai apakah bermakna secara hukum? Mana bisa kita cari orang ini. Dia melakukan pembuatan dokumen palsu. Itu. Kalau sama-sama kita cari, kita minta teman Bawaslu ngusut surat ini. Siapa yang bikin? Kan ada Gakumdu, ada polisinya. Itu. Kalau memang mau serius, teman Bawaslu akan mengusut ini. Justru kami juga tadi ikut mempertanyakan kenapa masalah ini tidak ditindaklanjuti seperti itu. Maksudnya gimana itu? Dengan alasan-alasan formil tadi 14 hari. Loh, bukan masalah itu, karena faktanya kan ini. Sudah kita cek semua kan. Surat ini baru muncul sesuai dengan stempel itu tanggal berapa? 29 Februari. Itu. 29 ini. 29 Februari. Enggak, gini aja. Maunya gimana? Kalau maunya kita usut, Bawaslu usut, cari orang ini, jelas-jelas ini membuat dokumen palsu, dipidanakan. Dan membuat kekacauan di rekap nasional. Saya pikir bagus pimpinan. Ya, saya kira gitu aja ya, teman Bawaslu ya. Kalau menurut saya, disaksikan banyak orang, tanda tangan di lembar 1, 2, 3 sama. Dan tanda tangan itu berbeda dengan surat pernyataan itu. Ini kalau kita sama-sama mencermati ya. Saya kira Izin betul, Ketua, ya. apakah tidak sebaiknya yang asli di ini kan fotokopi sehingga kita berbeda Ya, pendapat. tanya yang membawa, jangan saya. Coba ditanya, silahkan kepada saksi Bukan yang bawa. untuk surat pernyataan. Loh ya, yang bawa kan saksi PDIP. Silahkan tanya pada saksi PDIP. Ada yang asli apa enggak itu? Nah, gitu loh. Kami ini hanya dapat dari PDIP. Itu Mas. Jangan nuntut ke kami. Kami ini fasilitasi. Gitu. Silahkan aja kalau ada yang asli. Dan nanti serahkan pada Bawaslu. Diusut. Ada ini aslinya. Nah, Sudah diserahkan oleh saksi kami kepada kami Nah, aslinya. yang ini. Iya. Boleh nggak kalau ini diberikan ke Bawaslu di forum ini supaya diusut? Nanti kami akan berikan pimpinan. Oke. Sekarang aja Mas, nggak usah nanti.
Asli enggak? Asli ya, kalau ini ada Mas materinya. bisa minta tolong dibesarin sedikit tanda tangan Sri Wahyuni. Jelas beda lah. Ini 800 derajat bedanya, Mas. betul lah, iya. Nggak ada Makanya. hubungannya sama sekali. Gini aja deh, saksinya pasangan calon yang keberatan tadi ditunjukin yang asli. Nggak ada. Karena yang disoalkan tanda tangan. Kalau saya simpel aja, tanda tangan Mbak Sri Wahyuni simpel kok, set gitu aja jadi. Beda banget. Kalau ini kan nggak ada guratan yang lancip-lancip, nggak ada, tapi di surat pernyataan itu lancip-lancip. Nah, kacamata dipakai biar jelas. Kita pakai mikroskop. Oh, udah benar. Iya, intinya udah benar. Yang iya. Kalau sudah digeser Pak, supaya saksi nomor 2 dan nomor 3 bisa sama-sama menyaksikan. Pidana. Jadi kalau saya melihat Pak Ketua mirip tanda tangan dengan ini, cuma materinya kayak seperti materi bekas itu. Ampun. Sekarang beralih soal materinya, tadi tanda tangannya konsisten dong. Enggak, kalau dari tanda tangannya kan sudah disampaikan dari awal bahwa mirip Beda. gulatannya. Beda, saya tidak mengatakan mirip kok, saya tadi mengatakan cengkoknya beda. Ini cengkoknya kan, sorry ya, kayak huruf S atau kayak angka 8, lembut, nggak ada yang lancip-lancip. Coba kalau kita cek yang di tanda tangan yang ini, lancip-lancipnya itu loh. Wong ini jelas ada coretan ke atas di tengah, ini nggak ada. Nggak usah mengada-ngada lah. Masukin Bawaslu aja kali. Ya, Saya pimpinan. pikir kalau Enggak. Mas, dibuatkan tanda terima aja. Langsung disampaikan Mas ke Bawaslu, dibuatkan tanda terima biar diusut sama Bawaslu. Biar sama-sama terang Mas. Silakan dikasihkan ke Bawaslu. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Menjelang pengumuman hasil pemilu 2024, masa kembali menggelar aksi demo di depan kantor KPU RI pada Senin 18 Maret 2024. Aksi yang digelar Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi itu bertajuk Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia. Hingga pukul 14 WIB, masa aksi mulai berdatangan. Tampak masa aksi yang juga diikuti oleh emak-emak itu membawa beragam spanduk protes, seperti penolakan terhadap gelaran pemilu yang curang, desakan agar Presiden Joko Widodo dilengsarkan, hingga menyatakan bahwa demokrasi telah dibunuh oleh Jokowi. Terkait dengan aksi unjuk rasa ini, kepolisian sudah mengantisipasi dengan memasang barikade beton dan kawat berduri di depan kantor KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat. Selain itu, ribuan personel juga disiagakan lengkap dengan kendaraan taktis dan juga tameng. Adapun total ada 2.364 personel gabungan yang dikerahkan untuk aksi unjuk rasa di KPU RI dan DPR RI. Dikabarkan sejumlah tokoh akan hadir dalam aksi unjuk rasa ini, seperti Majen TNI Purnawirawan Sunarko yang merupakan mantan Danjen Kopassus, lalu Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno, Lejen Purnawirawan Soeharto, Marwan Batubara, hingga Edi Mulyadi. Adapun terkait rekayasa arus lalu lintas, polisi menyebut bersifat situasional. Polisi juga mengimbau agar masyarakat tetap tenang saat pengumuman hasil pemilu 2024 oleh KPU RI. Adapun sebagaimana diketahui sebagai informasi, KPU RI hari ini akan menyelesaikan rekapitulasi suara untuk 5 provinsi. Adapun 5 provinsi tersebut yakni Jawa Barat, Papua, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya. Setelah melakukan rekapitulasi, nantinya KPU akan langsung mengumumkan hasil pemilu 2024. Hasil ini pun akan lebih cepat dibanding dengan agenda yang seharusnya dijadwalkan, yakni 20 Maret 2024.
yang sama, yaitu tunggalkan Jokowi. Kita akan tempur KPU, kita akan duduki sampai rezim ini tumbang. Hari ini kita akan mengilat, saudara-saudara kita, rakyat semuanya akan datang membersamai kita untuk merebut kembali kemerdekaan yang telah dirampas oleh rezim Jokowi. Hari ini kita akan tunjukkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, di mana rakyat bisa mengatur hidupnya tanpa diperbudak oleh oligarki asing. Makin yang sebelah sana ya. Siap. Karena mobil ini akan di depan situ. TKN Prabowo Gibran menginginkan kubu Anies dan Ganjar menerima hasil rekapitulasi suara pemilu 2024. Melihat selisih perolehan suara yang cukup jauh, TKN berharap kubu 1 dan 3 tidak mengajukan sengketa ke MK. TKN ingin kontestasi demokrasi bisa diselesaikan dengan saling bersalaman. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Tim Eko atau Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran Hinca Panjaitan pada Senin 18 Maret 2024. Hinca mengatakan suara paslon lain terpaut sangat jauh dengan Prabowo. Oleh karena itu, Hinca berharap kubu 1 dan 3 bisa menyelesaikan kontestasi demokrasi dengan saling bersalaman. Hinca juga menyarankan agar paslon lain menunggu 5 tahun mendatang untuk bersaing kembali. Selain itu, Hinca juga meminta agar mereka memberikan kesempatan yang menang untuk menjalankan pemerintahan. Meski demikian, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengaku tidak masalah jika nantinya kubu Ganjar dan Anies tetap mengajukan sengketa ke MK. Adapun hingga saat ini pihaknya pun telah menyiapkan puluhan tim kuasa hukum untuk menghadapi sengketa tersebut. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Ihza Mahendra mengatakan tidak akan ada putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa saat ini Prabowo Gibran sudah mendapat suara lebih dari 50%. Menurutnya, Prabowo Gibran juga sudah memenangkan lebih 20% dari setengah provinsi yang ada di Indonesia, sehingga dipastikan bahwa Prabowo Gibran adalah pemenang Pilpres 2024. Yusril menyampaikan hasil akhir dari Pilpres 2024 inilah yang bisa dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi. Ia menambahkan ketika KPU sudah mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024 pada 20 Maret nanti, mereka yang tidak puas, baik dari kubu 01 dan 03, harus mendaftar ke MK 3 hari setelah pengumuman. Yusril memprediksi MK baru akan menggelar persidangan pada pertengahan April 2024 karena terbentur libur panjang Ramadan 2024. Sebelumnya, anggota Komisi Pemilihan Umum RI yakin dapat menyelesaikan rekapitulasi suara berjenjang pada 20 Maret mendatang. Total hingga Jumat malam, KPU telah selesai melakukan rekapitulasi tingkat nasional untuk 31 dari 38 provinsi di Indonesia. Sementara itu, sesuai peraturan perundang-undangan, KPU memiliki waktu 35 hari untuk menetapkan hasil pemilu sejak hari pemungutan suara yang artinya paling lambat adalah 20 Maret. Timnas Anies Mohaimin mengkritik pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang meminta 5 kursi menteri dalam kabinet. Saya malah deg-degan kalau nama Sri Nur Wahyuni ini nggak ada jadi anggota KPPS TPS 9. Saya deg-degan terus terang. Kan sama-sama kita cek ini. Kalau nggak ada, lalu siapa makhluk ini yang membuat surat pernyataan? Moga-moga ada, Mas. Sambil menunggu apa kita bisa teruskan gitu? Iya, sambil menunggu kita teruskan untuk ini ya pembacaan hasil ya untuk pemilu presiden. Sambil menunggu nanti kalau seumpamanya sudah ketemu, Ya, kita. saya kira begitu nanti yang catatan kejadian khusus di Oh, oke boleh. Oke, dengan cara lain ya kita buka TPS 9 ada nama Sri Wahyuni enggak?
anggota Ya. KPPS 9. Kan ada tanda tangannya. Ini cara melingkar dengan cara lain. Coba dibuka Sirekap info pemilu. Nah, kita lihat, yaitu Mas, di halaman 1 dulu, halaman 1, foto halaman 1, ya. Cek ke bawah, nah dibesarkan. Oh, ada KPPS 1 ya, dibesarkan. Ya, Sri Nurwahyuni. Ya. Kalau KPPS 1 malah ketua ini. Berarti orang baik ini. Ketua KPPS 9 dimintai tolong KPPS 8 mau datang buat surat pernyataan. Lalu kita harus berprasangka baik kan? Jadi petugas KPPS nomor 8 yang minta tolong Bukan. KPPS nomor 1. Bukan, Pak. Dia ini kalau KPPS 1 itu ketua. Berarti dia ketua KPPS 9 ini. Terus dimintain tolong oleh KPPS 8. Tuh. Ini kan peristiwanya yang ada coret-coret tadi TPS 8. TPS 8. Coba di halaman berikutnya, Mas. Halaman berikutnya. Ini saya membenarkan bahwa pada Rabu tanggal 14 Februari petugas halaman berikutnya. Kan ada 3 halaman nih. Ya. Halaman yang kedua. Terus dibesarkan. Dibesarkan, Mas, Mbak. Nah. Ya, saya untuk ngebenerin. Oke, dibesarkan. Dibesarkan lagi. Oke. Iya. Nah. Ya. Terus halaman 3. Ini kedua apa? Dibesarkan lagi. Bapak Ibu, Mas, bisa nggak ini yang surat pernyataan difotokopi lagi untuk saksi-saksi yang lain? Bapak Ibu yang pegang dokumen ini, Mbak Betty, Mas Farsa, kan pegang dokumen ini nih. Ini tandangan Sri Nurwahyuni kayak gini cengkoknya nih. Di lembar ketiga. Coba Mas, di lembar kedua. Teman KPU dan Bawaslu sudah dikasih ini? Belum, saya siapkan ya. Cek di halaman 2, tanda tangan Sri Nurwahyuni. Kalau di dalam surat pernyataan ini salah. Sebentar Pak, saya kan pengen lihat di dokumen hasil. Kalau ini yang dianggap benar kan ini dulu. Tanda tangan begini ya, cengkoknya sama ya. Oke, halaman 1, foto lembar 1. Dibesarkan lagi. Sama ya cengkoknya ya. Di lembar 1, 2, 3 atas nama Sri Nurwahyuni cengkok tanda tangannya sama. Tapi beda di surat pernyataan ini. Berarti bisa jadi surat pernyataan ini yang palsu. Gitu. Cengkoknya beda, jelas kok. Cengkoknya beda. Makanya surat pernyataan ini yang membuat siapa? Wallahu a'lam. Ya bahasa Jawa itu cengkoknya Mas. Aduh. Ya kalau bahasa tulis apa istilahnya? Tarikan. Ya, goresan atau tarikan tanda tangannya beda. Kalau cengkok orang nyanyi, Mas. Penyanyi dangdut itu cengkokan. Kira-kira begitu ya. Saya kira cukup ini ya. Atau nanti sebentar dibagikan dulu. Bawaslu sama KPU sudah terima ya? Beda banget. Belum. Mana? Ini loh, Mas. Yang ini loh KPU Bawaslu dikasih dulu. Coba kita perhatikan sama-sama apa istilahnya tarikan tanda tangannya itu beda. Ini kan simpel saja tanda tangannya Mbak Sri Wahyuni ini. Kalau yang di surat pernyataan ini kepanjangan. Namanya juga enggak ada. Ya,
Bisa kita saksikan bersama-sama ya. Kalau yang ditandatangan di formulir kan lebih simpel, tandangannya Mbak Sri Wahyuni. Tapi kalau di surat pernyataan ini ruwet ini. Saya kira cukup ya, kita konfirmasi satu-satu. Ya, saya pikir bisa Dan substansinya atau materialnya di TPS 8 kan kita sama-sama tahu. Memang betul ada yang salah menulis, salah membuat tally, tapi sudah dikoreksi. Baik, kita lanjutkan. Izin Ketua, sedikit saja boleh? Ya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pimpinan dan semuanya. Saya sedikit mencermati Ketua. Tadi pihak Panwas mengatakan salah tafsir. Kemudian pihak KPU mengatakan mengira. Ini kata-kata yang simpel, tapi menurut saya ini harus menjadi concern oleh pihak KPU Provinsi agar tidak ada salah tafsir ataupun mengira-ngira. Saya khawatir apakah tidak berjalan secara efektif BIMTEK di lapangan, sehingga proses salah catat, salah input, tidak absen, tidak tahu cara mengabsen bagaimana, itu terjadi sampai seperti ini, sehingga kita bisa mendapatkan banyak waktu untuk membahas seperti ini. Saran saya tolong jadi concern pihak KPU untuk memastikan tim yang ada di bawahnya untuk menjalankan proses dan mengetahui, memahami dengan baik. Kira-kira seperti itu Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Pertama ya, teman-teman KPU, Bawaslu, saya minta kalau menggunakan kata-kata, pilihan kata yang tepat. Misalkan tadi sampel, padahal maksudnya sampel itu contoh yang mau dibacakan di sini, bukan uji petik di lapangan. Padahal semuanya sudah dicek. Yang kedua, tadi yang KPU yang menggunakan istilah apa? Saya mengira. Oke, kalau yang Bawaslu, salah tafsir. Tapi faktanya bahwa ada formulir salinan DPT yang ditandatangani oleh 100 pemilih di bagian awal. Fakta yang kedua, kemudian ada dokumen daftar hadir yang ditandatangani 73 orang. Nah, tadi kan dijelaskan oleh teman-teman Bawaslu maupun KPU bahwa KPPS-nya ini mengira seperti pilkada yang kemudian kolom paling akhir itu tanda tangan. Baiklah, kalau begitu seringkali begini Mas, yang jadi anggota KPPS itu dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, ya orangnya itu-itu aja yang bersedia. Dan walaupun di BIMTEK berkali-kali Mas, mohon maaf ya, di lapangan kadang-kadang paling-palingan sama dengan yang kemarin. Itu seringkali begitu. Sehingga ini kan antara faktor pengetahuan dan pengalaman, seringkali mengandalkan pengalaman, padahal mungkin formulirnya, formatnya sudah berubah. Oke, kami terima ini jadi catatan evaluasi. Nanti untuk pilkada ya, pilgub dan pilkada kabupaten nanti kita tekankan lagi bahwa kalau BIMTEK harus diikuti ketentuan yang terbaru, jenis-jenis format yang terbaru termasuk formulir-formulir untuk C Plano ini kan berubah semua dibanding 2019. Yang kemudian digunakan untuk difoto dan segala macam ini untuk yang C Plano. Gitu ya. Jadi catatan penting ya teman-teman KPU, teman-teman Bawaslu ya, bahwa pasukan kita di bawah ini di lapangan pengalaman penting, tapi juga harus diiringi dengan pengetahuan. Karena kan kalau ada perubahan teknis-teknis kepemiluan, formulir juga diikuti. Izin pimpinan. Ya. Izin berbeda pendapat pimpinan. Soal apa nih? Surat pernyataan. Iya. Kalau kami lihat di form yang tadi halaman pertama berbeda dengan halaman kedua, berbeda juga dengan ketiga. Sama Mas, kalau yang di sini Mas. Kemudian Mas, di surat pernyataan. Mas sebentar Mas. Kita tadi sama-sama menyaksikan ya. Di lembar 1, lembar 2, lembar 3 tanda tangan Sri Nur Wahyuni itu sama. Iya. Berbeda dengan yang di surat pernyataan itu gitu. Di surat pernyataan ini pimpinan, kalau dalam pandangan kami, ini mirip dan serupa. Tetapi karena di forum ini tidak ada ahli yang bisa mencermati terkait tanda tangan. Coba kita buka lagi aja deh, biar kita sama-sama melek melihat tanda tangan ini. Dibuka lagi aja. Kalau semua bersepakat tanda tangannya lembar 1, 2, 3 sama, berbeda dengan surat pernyataan, tapi ada yang menyatakan ini sama dengan yang pernyataan itu. Atau Sri Wahyuni bisa ditelepon orangnya. Ditelepon. Nah, itu lebih bagus pimpinan. Betul. Saya pikir
Saya pikir ini jelas. Kalau menurut saya sih Dengan sudah kasat cukup. mata ini sudah jelas ya. Saya kira sudah Dari cukup. mana samanya ini terlihat? Lah ya, cengkoknya beda. Sorry. Bedanya di sini ada materai pimpinan. Enggak, Mas. Kalau yang tanda tangan orang lain walaupun bermaterai apakah bermakna secara hukum? Mana bisa kita cari orang ini? Dia Namanya melakukan di bawah pembuatan tanda dokumen palsu. Itu. Kalau sama-sama kita cari, kita minta teman Bawaslu ngusut surat ini. Siapa yang bikin? Kan ada Gakumdu, ada polisinya. Itu. Kalau memang mau serius, teman Bawaslu akan mengusut ini. Justru Kita. kami juga tadi ikut mempertanyakan kenapa masalah ini tidak ditindaklanjuti seperti itu. Maksudnya gimana itu? Dengan alasan-alasan formil tadi 14 hari. Loh, bukan masalah itu, karena faktanya kan ini. Sudah kita cek semua kan. Surat ini baru muncul sesuai dengan stempel itu tanggal berapa? 29 Februari. Itu. 29 ini. 29 Februari. Enggak, gini aja. Maunya gimana? Kalau maunya kita usut, Bawaslu usut, cari orang ini, jelas-jelas ini membuat dokumen palsu, dipidanakan. Dan membuat kekacauan di Rekap Nasional. Saya pikir bagus pimpinan. Ya, saya kira gitu aja ya, teman Bawaslu ya. Kalau menurut saya, disaksikan banyak orang, tanda tangan di lembar 1, 2, 3 sama. Dan tanda tangan itu berbeda dengan surat pernyataan itu. Ini kalau kita sama-sama mencermati ya. Saya kira Izin begitu, Ketua, ya. apakah tidak sebaiknya yang asli di ini kan fotokopi sehingga kita berbeda Ya, tanya yang membawa, jangan saya. Coba ditanya, silahkan kepada saksi Bukan, yang bawa. untuk surat pernyataan. Loh lah ya, yang bawa kan saksi PDIP. Silahkan tanya pada saksi PDIP. Ada yang asli apa enggak itu? Nah, gitu loh. Kami ini hanya dapat dari PDIP. Itu Mas. Jangan nuntut ke kami. Kami ini fasilitasi. Itu. Silahkan aja kalau ada yang asli. Dan nanti serahkan pada Bawaslu. Diusut. Ada ini aslinya. Nah, Sudah diserahkan oleh fraksi kami kepada kami nah, aslinya. yang ini. Iya. Boleh nggak kalau ini diberikan ke Bawaslu di forum ini supaya diusut? Nanti kami akan berikan pimpinan. Oke. Sekarang aja Mas, nggak usah nanti. Asli enggak? Asli ya, kalau ini ada Mas materinya. bisa minta tolong dibesarin sedikit tanda tangan Sri Wahyuni. Jelas beda lah. Ini 800 derajat bedanya Mas. Betul lah, iya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Gini aja deh, saksinya pasangan calon yang keberatan tadi ditunjukin yang asli. Karena yang disoalkan tanda tangan. Kalau saya simpel aja, tanda tangan Mbak Sri Wahyuni simpel kok, set gitu aja jadi. Beda banget. Kalau ini kan nggak ada guratan yang lancip-lancip, nggak ada, tapi di surat pernyataan itu lancip-lancip. Nah, kacamata dipakai biar jelas. Kita pakai mikroskop. Iya, intinya udah benar. Iya. Kalau sudah digeser Pak, supaya saksi nomor 2 dan nomor 3 bisa sama-sama menyaksikan. Jadi kalau saya melihat Pak Ketua, mirip tanda tangan dengan ini, cuma materinya kayak seperti materi bekas itu. Sekarang beralih soal materinya, tadi tanda tangannya konsisten dong. Enggak, kalau dari tanda tangannya kan sudah disampaikan dari awal bahwa mirip gugatannya. Beda. Saya tidak mengatakan mirip kok. Saya tadi mengatakan cengkoknya beda. Ini cengkoknya kan, sorry ya, kayak huruf S atau kayak angka 8. Lembut, nggak ada yang lancip-lancip. Coba kalau kita cek yang di tanda tangan yang ini. Lancip-lancipnya itu loh. Wong ini jelas ada coretan ke atas di tengah. Ini nggak ada. Nggak usah mengada-ngada lah. Kasihin Bawaslu aja kali. Ya, pimpinan. Saya pikir kalau enggak. Mas, dibuatkan tanda terima aja. Langsung disampaikan Mas ke Bawaslu, dibuatkan tanda terima biar diusut sama Bawaslu. Biar sama-sama terang Mas. Silakan dikasihkan ke Bawaslu. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski.
Menjelang pengumuman hasil pemilu 2024, masa kembali menggelar aksi demo di depan kantor KPU RI pada Senin 18 Maret 2024. Aksi yang digelar Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi itu bertajuk Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia. Hingga pukul 14 WIB, masa aksi mulai berdatangan. Tampak masa aksi yang juga diikuti oleh emak-emak itu membawa beragam spanduk protes, seperti penolakan terhadap gelaran pemilu yang curang, desakan agar Presiden Joko Widodo dilengsarkan, hingga menyatakan bahwa demokrasi telah dibunuh oleh Jokowi. Terkait dengan aksi unjuk rasa ini, kepolisian sudah mengantisipasi dengan memasang barikade beton dan kawat berduri di depan kantor KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat. Selain itu, ribuan personel juga disiagakan, lengkap dengan kendaraan taktis dan juga tameng. Adapun total ada 2.364 personel gabungan yang dikerahkan untuk aksi unjuk rasa di KPU RI dan DPR RI. Dikabarkan sejumlah tokoh akan hadir dalam aksi unjuk rasa ini, seperti Majen TNI Purnawirawan Sunarko yang merupakan mantan Danjen Kopassus, lalu Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno, Lejen Purnawirawan Soeharto, Marwan Batubara, hingga Edi Mulyadi. Adapun terkait rekayasa arus lalu lintas, polisi menyebut bersifat situasional. Polisi juga mengimbau agar masyarakat tetap tenang saat pengumuman hasil pemilu 2024 oleh KPU RI. Adapun sebagaimana diketahui sebagai informasi, KPU RI hari ini akan menyelesaikan rekapitulasi suara untuk 5 provinsi. Adapun 5 provinsi tersebut yakni Jawa Barat, Papua, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya. Setelah melakukan rekapitulasi, nantinya KPU akan langsung mengumumkan hasil pemilu 2024. Hasil ini pun akan lebih cepat dibanding dengan agenda yang seharusnya dijadwalkan, yakni 20 Maret 2024. Yang sama, yaitu tunggalkan Jokowi. Kita akan tempur KPU, kita akan duduki sampai rezim ini tumbang. Hari ini kita akan mengilat, saudara-saudara kita, rakyat semuanya akan datang membersamai kita untuk merebut kembali kemerdekaan yang telah dirampas oleh rezim Jokowi. Hari ini kita akan tunjukkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, di mana rakyat bisa mengatur hidupnya tanpa diperbudak oleh oligarki asing. Makin yang sebelah sana ya. Siap. Karena mobil ini akan di depan situ. TKN Prabowo Gibran menginginkan kubu Anies dan Ganjar menerima hasil rekapitulasi suara pemilu 2024. Melihat selisih perolehan suara yang cukup jauh, TKN berharap kubu 1 dan 3 tidak mengajukan sengketa ke MK. TKN ingin kontestasi demokrasi bisa diselesaikan dengan saling bersalaman. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Tim Eko atau Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran Hinca Panjaitan pada Senin 18 Maret 2024. Hinca mengatakan suara paslon lain terpaut sangat jauh dengan Prabowo. Oleh karena itu, Hinca berharap kubu 1 dan 3 bisa menyelesaikan kontestasi demokrasi dengan saling bersalaman.
Hinca juga menyarankan agar paslon lain menunggu 5 tahun mendatang untuk bersaing kembali. Selain itu, Hinca juga meminta agar mereka memberikan kesempatan yang menang untuk menjalankan pemerintahan. Meski demikian, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengaku tidak masalah jika nantinya kubu Ganjar dan Anies tetap mengajukan sengketa ke MK. Adapun hingga saat ini pihaknya pun telah menyiapkan puluhan tim kuasa hukum untuk menghadapi sengketa tersebut. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Ihza Mahendra mengatakan tidak akan ada putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa saat ini Prabowo Gibran sudah mendapat suara lebih dari 50%. Menurutnya, Prabowo Gibran juga sudah memenangkan lebih 20% dari setengah provinsi yang ada di Indonesia, sehingga dipastikan bahwa Prabowo Gibran adalah pemenang Pilpres 2024. Yusril menyampaikan hasil akhir dari Pilpres 2024 inilah yang bisa dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi. Ia menambahkan ketika KPU sudah mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024 pada 20 Maret nanti, mereka yang tidak puas, baik dari kubu 01 dan 03, harus mendaftar ke MK 3 hari setelah pengumuman. Yusril memprediksi MK baru akan menggelar persidangan pada pertengahan April 2024 karena terbentur libur panjang Ramadan 2024. Sebelumnya, anggota Komisi Pemilihan Umum RI yakin dapat menyelesaikan rekapitulasi suara berjenjang pada 20 Maret mendatang. Total hingga Jumat malam, KPU telah selesai melakukan rekapitulasi tingkat nasional untuk 31 dari 38 provinsi di Indonesia. Sementara itu, sesuai peraturan perundang-undangan, KPU memiliki waktu 35 hari untuk menetapkan hasil pemilu sejak hari pemungutan suara yang artinya paling lambat adalah 20 Maret. Timnas Anies Mohaimin mengkritik pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang meminta 5 kursi menteri dalam kabinet Prabowo Gibran. Juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan apa yang dilakukan Golkar adalah bukti politik transaksional. Bahkan ia menyebut hal ini dilakukan jauh-jauh hari sebelum hasil pemilu diumumkan. Ia juga mengatakan Timnas Amin tetap berkomitmen menjaga iklim demokrasi agar berjalan sebagaimana mestinya. Billy menilai akhir-akhir ini Airlangga banyak terjebak dalam isu-isu kontroversial seperti makan siang gratis dan kursi menteri. Billy mengatakan hal tersebut tidak patut dilakukan seorang tokoh seperti Airlangga. Diketahui sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan meminta jatah 5 kursi menteri jika pasangan Prabowo Gibran menang di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Airlangga saat memberi sambutan dalam acara buka puasa bersama dan silaturahmi bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Bali pada Jumat 15 Maret. Airlangga mengklaim sebanyak 80 hingga 90% pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Selain itu, Airlangga juga berujar bahwa Partai Golkar adalah yang terdepan mendukung Prabowo Gibran. Kita akan tempur KPU. Sejumlah massa melakukan aksi demo di depan kantor KPU RI pada Senin 18 Maret 2024. Demo aksi Rakyat Selamatkan Indonesia ini menolak kecurangan pemilu 2024 dan menuntut Presiden Jokowi dilengsarkan. Pantauan Tribunnews.com di lokasi, massa aksi melakukan long march dari Jalan Imam Bonjol atau tepatnya Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat. Terlihat massa membawa spanduk cukup panjang berwarna merah dengan tulisan Jokowi mundur. Mereka meneriakkan kalimat di spanduk tersebut sambil terus berjalan. Ada pula poster-poster berukuran sedang yang isinya penolakan terhadap kecurangan pemilu. Mereka menduga kecurangan dilakukan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu terlihat juga poster-poster bertuliskan kalimat diskualifikasi paslon curang. Kemudian ada pula spanduk besar yang memperlihatkan foto Presiden Joko Widodo, Ketua KPU Hashim Asyari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Massa pendemo menilai mereka merupakan komplotan Jokowi yang ikut merancang kecurangan pemilu 2024. Oleh sebab itu, mereka ingin agar Presiden Jokowi lengser, sementara ketiga orang lainnya dipecat.
Demo mengusulkan kecurangan pemilu kembali digelar pada Senin 18 Maret. Massa dari Front Penegak Daulat Rakyat menggelar aksi di depan kantor KPU Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Untuk mengantisipasi aksi massa yang membludak, aparat memasang barikade beton setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain itu, kawat berduri juga dipasang di atas pagar beton itu. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Brigjen Trunoyudo mengatakan sebanyak 4.992 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi. Para personel gabungan itu disebar di sejumlah titik, khususnya di kantor KPU dan Bawaslu. Dalam demo itu, massa akan membawa sejumlah tuntutan mereka. Di antaranya menolak kecurangan Pilpres, audit forensik perangkat IT KPU, hingga diskualifikasi paslon nomor urut 2 dan tangkap serta adili komisioner KPU RI. Demo tersebut juga akan dihadiri sejumlah tokoh besar. Mereka adalah Majen TNI Purnawirawan Sunarko, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, Marwan Batubara, hingga Edi Mulyadi. Menjelang pengumuman hasil pemilu 2024 oleh KPU RI, Polri mengklaim bahwa situasi nasional aman terkendali. Hal ini disampaikan oleh Kabar Hakam Polri, Komjen Fadil Imran, dalam keterangannya pada Senin 18 Maret di kantor KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat. Fadil mengatakan saat ini kepolisian lebih fokus untuk melakukan pengamanan bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Terkait dengan gelaran pemilu 2024, Fadil menyebut pihaknya belajar dari situasi pada pemilu 2019 saat melakukan pengamanan. Adapun dalam kedatangannya ke KPU RI, Fadil mengaku pihaknya berkoordinasi dengan KPU jelang pengumuman hasil akhir rekapitulasi nasional. Selain itu, Fadil juga melakukan pengecekan kesiapan personel kepolisian dan alat penunjang lainnya untuk pengamanan. Adapun gedung KPU menjadi salah satu titik dari sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa terkait pemilu 2024. Terjadi eskalasi masyarakat yang cukup besar dan terjadi di malam hari, Pak. Itu seperti apa pengamanan Polri? Baik. Situasi sampai dengan saat ini berdasarkan laporan yang kami terima dari jajaran, alhamdulillah situasi kondusif, situasi aman. Polri malah kecenderungannya sekarang untuk fokus juga mengamankan kegiatan masyarakat menghadapi bulan Ramadan dan tentunya nanti akan terjadi arus mudik Lebaran. Yang kedua, pengalaman tahun 2019 menjadi pelajaran buat kita semua bahwa kita semua harus bersatu menerima apa yang telah menjadi pilihan masyarakat, pilihan rakyat. Jika ada hal-hal yang terkait dengan sengketa kepemiluan, ada jalur-jalur penyelesaian sengketa melalui PHPU di MK. Oleh sebab itu kami juga sudah menyusun rencana pengamanan untuk mengawal, mengamankan jalannya rangkaian sidang yang akan dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum. Pak Fadil, spesifik titik pengamanan akan dilakukan di mana saja sih Pak? Terus kan informasinya akan ada unjuk rasa 3 hari berturut-turut. Nah itu apakah sudah sampai informasinya ke Polri atau sudah ada persetujuan? Pastinya sudah kita Antisipasi, kita sudah identifikasi dan langkah-langkah persuasif, edukatif, terus kita kedepankan ruang-ruang untuk menyampaikan pendapat seperti disampaikan oleh Pak Kapolri. Jika ada yang ingin menyampaikan pendapat, ada yang protes, silakan, sepanjang tidak anarkis, kita akan terus memberikan pelayanan terbaik. Terjadi aksi demo di depan kantor KPU RI Jakarta Pusat pada Senin 18 Maret juga turut diikuti oleh mantan Danjen Kopassus Sunarko. Dalam aksi ini, Sunarko ikut memberikan orasinya dari mobil komando. Sunarko menyatakan bahwa masyarakat tidak ingin dipimpin oleh kumpulan penipu dan perampok. Lebih lanjut, Sunarko menyoroti sikap pemerintah yang justru mengacak-acak konstitusi demi kepentingan diri sendiri. Menurut Sunarko, orang yang dipilih berdasarkan nepotisme sudah bisa dinilai kemampuannya.
Selain Sunarko, aksi demo ini juga diikuti oleh mantan anggota DPD RI Marwan Batubara. Dalam orasinya, Marwan menyoroti sejumlah pelanggaran konstitusi yang terjadi di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Marwan juga menuding Presiden Jokowi telah menyandera para pimpinan partai, kepala daerah, dan kepala desa. Acara unjuk rasa sore ini kepada saudara-saudara yang telah ikut bergabung berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kepada aparat, Anda itu aparat negara, harus berdiri di tengah-tengah antara rakyat maupun pemerintah. Hari ini saya sangat kecewa bahwa kantor KPU itu adalah milik rakyat, milik kami, tapi ditutup. Layaknya KPU itu adalah rejim penjajah kolonial. Kami datang kemari dengan niat baik untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang tadi telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. 4 tuntutan itu telah dijelaskan dasar-dasarnya kenapa kita mengajukan 4 tuntutan tersebut. Intinya adalah bahwa pemilu atau pelaksanaan pilpres yang baru selesai pada pemungutan suara pada 14 Februari 2024 yang lalu, sampai hari ini masih terdapat, masih ditemukan banyak sekali kecurangan, ketidakjujuran. Dan memang kami juga sudah mengetahui kecurangan dan ketidakjujuran itu sudah dimulai jauh sebelum pelaksanaan pemilu pilpres. Karena itu saya sekali lagi menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketidakberasan tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Sekali lagi, kami rakyat punya saham atas berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamilah pemilik saham negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah itu adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola berdasarkan konstitusi yang ada. Tapi dia langgar semua konstitusi dan dia rubah konstitusi menurut suka-sukanya dalam rangka mempertahankan jabatan. Negara ini negara republik, pantang ada nepotisme. Nepotisme terang-terangan, menjijikkan, dan yang diangkat itu tidak meyakinkan untuk mampu memimpin negara ini. Kalau orangnya berkualitas, kompeten, mungkin kami pikir. Tapi orang yang ditunjuk atas dasar nepotisme itu, kita sudah bisa nilai kemampuannya. Sekali lagi, kami yang ada di tempat ini adalah warga negara yang peduli kepada negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, yang sudah kami terima dari founding fathers negeri ini, yang notabene bapak dan eyang kami, yang telah
mengorbankan jiwa raganya. Dan kami juga tidak mau menyerahkan negara ini dipimpin oleh rezim yang tidak jelas, yang notabene akan menyengsarakan anak cucu kami kelak. Rezim ini menurut saya juga sudah berbau aroma komunis dengan otoriternya. Tindakan menghalalkan segala cara itu adalah pola negara komunis dan sudah diterapkan di negara ini. Kami protes itu karena kedaulatan dan netralitas kami. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon kepada KPU, dengarkan. Kami akan datang lagi tanpa henti selama nyawa masih di kandung badan. Pilpres 2024 syarat dengan kecurangan atau kejahatan sistemik yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo, oligarki nepotis. Pilpres 2024 telah dilakukan dengan banyak pelanggaran konstitusi maupun undang-undang yang terkait dengan pemilu dan juga dengan kehakiman. Yang pertama, kita mencatat bagaimana pencawapresan dari Gibran itu sesuai dengan putusan MK nomor 90 2023, melanggar konstitusi, melanggar TAP MPR nomor 6 2001 dan melanggar Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Di sini biang dari pelanggaran pidana nepotismenya adalah Joko Widodo. Termasuk komplotan penjahatnya adalah Hakim MK yang merupakan paman dari Gibran. Kemudian yang kedua, telah terjadi berbagai perintah maupun tekanan dari pemerintahan Joko Widodo terhadap siapa? Terutama terhadap pimpinan lembaga-lembaga negara, kepala-kepala daerah, bahkan sampai kepada kepala-kepala desa, bahwa Presiden Joko Widodo telah memanggil ribuan kepala desa 2 kali ke istana. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memenangkan paslon 2 Prabowo Gibran. Di sini Presiden Joko Widodo telah melanggar sumpah jabatan, yaitu pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 karena telah berpihak dan sekaligus melanggar Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang Pemilu, juga Undang-Undang tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Yang ketiga, Presiden Joko Widodo telah menetapkan anggaran APBN untuk bansos tanpa persetujuan DPR. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan sangat banyak lagi sebetulnya pelanggaran dari Presiden Joko Widodo. Sehingga kenapa kita menuntut agar hasil Pilpres dibatalkan, itu karena diawali dengan berbagai kejahatan, sehingga apa yang menjadi output pemilu itu adalah sampah yang tidak akan perlu kita pedulikan jika seandainya KPU tetap mengeluarkan pemenang Pilpres 02 tanpa peduli bahwa penetapan itu melanggar sekian banyak undang-undang dan itu dilakukan dengan politik kekuasaan, intervensi dan sebagainya, termasuk juga sikap dari Presiden Jokowi menyandra sejumlah pimpinan partai, pimpinan kepala daerah, sampai kepada kepala desa ikut disandra
dalam rangka untuk memenangkan 02. Karena itu, kembali saya ingatkan bahwa hasil perhitungan Pilpres 2024 tidak akan kami akui, karena yang masuk sampah, maka yang keluar juga sampah, sehingga wajar untuk kita tolak. Yang terakhir, kita ingatkan KPU, kenapa seluruh pimpinan KPU harus ditangkap? Karena mereka terlibat dalam kejahatan menetapkan Gibran sebagai cawapres, padahal DKPP sudah menyatakan bahwa seluruh komisioner KPU melanggar peraturan tentang pemilu dan bahwa mereka sudah melakukan pelanggaran etika berat. Etika berat itu artinya bahwa kalau melanggar etika, maka apa yang ditetapkan oleh KPU adalah juga tidak berlaku. Sehingga dengan demikian, jika KPU tetap menetapkan Gibran sebagai cawapres, maka KPU kembali lagi mengulangi pelanggaran etika, dan untuk itu maka seperti yang sudah kita sampaikan tadi, tuntutan keempat, agar pimpinan KPU ditangkap dan dipenjarakan. Alasannya adalah demikian dan itu valid, dan ini adalah negara hukum, maka kita tuntut agar penegak hukum untuk segera menangkap dan memenjarakan pimpinan KPU. Demo mengusulkan kecurangan pemilu kembali digelar pada Senin 18 Maret. Massa dari Front Penegak Daulat Rakyat menggelar aksi di depan kantor KPU Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Untuk mengantisipasi aksi massa yang membludak, aparat memasang barikade beton setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain itu, kawat berduri juga dipasang di atas pagar beton itu. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Brigjen Trunoyudo mengatakan sebanyak 4.992 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi. Para personel gabungan itu disebar di sejumlah titik, khususnya di kantor KPU dan Bawaslu. Dalam demo itu, massa akan membawa sejumlah tuntutan mereka. Di antaranya menolak kecurangan Pilpres, audit forensik perangkat IT KPU, hingga diskualifikasi paslon nomor urut 2 dan tangkap serta adili komisioner KPU RI. Demo tersebut juga akan dihadiri sejumlah tokoh besar. Mereka adalah Majen TNI Purnawirawan Sunarko, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, Marwan Batubara, hingga Edi Mulyadi. Partai Golkar mengaku akan meminta jatah 5 kursi jika paslon 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden berikutnya. Pernyataan Golkar langsung direspon oleh Gibran. Dikutip dari tribunsolo.com, Gibran menyebut pihaknya akan mendiskusikan hal ini setelah keputusan KPU resmi dikeluarkan. Dirinya menegaskan masih fokus perolehan hasil dari KPU yang nantinya akan diumumkan pada 20 Maret 2024. Hal ini disampaikan Gibran saat dikonfirmasi di kantornya Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Maret. Nantinya pihaknya akan membicarakan usulan-usulan semacam ini dengan Capres Prabowo. Ia sendiri mengaku belum ada masukan mengenai siapa saja yang akan masuk dalam kabinet, termasuk mengenai persentase dari kalangan partai maupun profesional yang akan masuk dalam jajaran menteri. Ia juga belum ada masukan. Wali Kota Solo itu juga menepis kabar bahwa nantinya Presiden Jokowi akan ikut andil dalam penyusunan kabinet. Sejauh ini diskusi mengenai penyusunan kabinet hanya terbatas ia dan Prabowo saja. Dijelaskannya belum ada arahan untuk melibatkan ayahnya tersebut dalam penyusunan kabinet. MKGR dan Golkar harus mendapat porsi yang lebih juga.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta porsi besar dalam kabinet yang akan dipimpin Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Organisasi pendiri Partai Golkar musyawarah kekeluargaan gotong royong satu suara dengan Airlangga. Ketua Dewan Pakar DPP MKGR Azwir Dainitara mengungkap alasan mengapa Golkar berharap mendapat jatah kursi menteri lebih besar. MKGR menyebut Golkar telah bekerja keras untuk memenangkan Prabowo Gibran. Menurutnya, tak adil jika ada partai lain yang mendapat kursi lebih banyak dibanding Golkar. Sebab menurut Azwir, berpolitik adalah untuk merebut kekuasaan yang tujuannya untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya sudah sewajarnya Golkar mendapatkan jatah kursi menteri terbanyak dibandingkan anggota koalisi Indonesia Maju lainnya. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan Azwir dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu 17 Maret 2024. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga buka suara terkait jatah menteri di koalisi Prabowo Gibran. Awalnya, Airlangga mengatakan 80 hingga 90% pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Bahkan Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Dengan kemenangan itu, Airlangga berharap Golkar bisa mendapat jatah 5 kursi. Berikut adalah kita berharap ke depan bagaimana kursi menteri di kabinet nanti MKGR dan Golkar harus mendapat kursi yang lebih besar. Yang berjuang keras untuk Prabowo dan Gibran. Di samping itu juga ke depan kabinet diisi orang-orang yang berjuang untuk kemenangan Pak Airlangga, Pak Prabowo dan Gibran. Karena kita yang kerja keras, jangan kita kerja keras orang yang dapat tempat orang lain, kan tidak adil. Titik Soeharto kembali mengunggah momen manis di Instagram pribadinya. Setelah sempat berbuka puasa dengan Prabowo Subianto dan sang putra Didit, kini Titik turut mengunggah kebersamaan dengan kucing kesayangan Prabowo. Foto tersebut diunggah pada Sabtu 16 Maret 2024. Titik terlihat mengenakan baju pink dengan balutan selendang. Ia tampak memberikan makan Bobby, kucing kesayangan Prabowo. Setidaknya ada 4 foto yang diunggah oleh putri Presiden kedua Indonesia, Soeharto tersebut. Sebelumnya, Titik juga mengunggah kebersamaan dengan Prabowo. Dalam unggahan itu, Titik dan Prabowo mengenakan baju dengan warna senada. Sedangkan sang putra Didit mengenakan baju berwarna coklat. Ketiganya duduk di ruang makan dengan hidangan makanan di depannya. Diduga ketiganya sedang berbuka puasa bersama. Hal ini terlihat dari keterangan unggahan putri Presiden kedua Soeharto itu. Titik bersyukur karena ia, Prabowo dan sang putra bisa melewati hari pertama puasa dengan lancar. Unggahan itu pun turut dikomentari istri Deddy Corbuzier, Sabrina Khairunisa. Sabrina menyebut bahwa terdapat banyak cinta dalam foto Titik. Polemik yang saat ini sedang terjadi antara PAC dan DPC PD. Aksi demonstrasi dilakukan kader dari pengurus anak cabang PDIP Weru, Baki, dan Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Mereka menyampaikan keluhan soal isu 2 caleg PDIP yang diduga tak akan dilantik oleh DPC PDIP Sukoharjo. Dikutip dari tribunsolo.com, aksi demonstrasi dilakukan di depan kantor KPU Sukoharjo Senin 18 Maret 2024. Massa mulai berdatangan di kantor KPU pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menggunakan motor, bus hingga mobil orasi. Diperkirakan ada ratusan kader PDIP yang ikut dalam aksi unjuk rasa ini. Setelah berorasi, sejumlah perwakilan yang mengenakan seragam PDI Perjuangan dipersilakan masuk ke kantor KPU Sukoharjo. Mereka melakukan audiensi dengan Ketua dan Komisioner KPU Sukoharjo. Ketua Ranting PDIP Karangtengah, Didi Rudianto, mengaku aksi ini dilakukan untuk memberikan dukungan kepada KPU Sukoharjo. Pasalnya ada 2 caleg PDIP yang terancam tak dilantik oleh DPC PDIP. Keduanya ialah Tiwi Pramudiatna yang bertarung di Dapil 2 dari Weru dan Ngadianto yang bertarung di Dapil 5 dari Mojolaban.
Menurut Didi, alasan tidak dilantiknya Tiwi dan Ngadianto karena aturan partai yang menurutnya tidak jelas. Oleh karenanya, KPU diharapkan bisa mempertahankan mekanisme aturan yang berlaku. Setelah berdemo di kantor KPU Sukoharjo, mereka akan bergeser ke kantor DPC PDIP Sukoharjo. Meski Komisi Pemilihan Umum belum mengumumkan data resmi Pilpres 2024, tetapi Cawapres Gibran Rakabuming Raka mengaku akan mengadopsi program Capres 03 Ganjar Pranowo jika nantinya menjadi presiden. Lantas, program apa saja yang nantinya akan diadopsi Gibran? Dikatakan Gibran, ia akan menyempurnakan program Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah. Program itu sebelumnya telah dicanangkan era kepemimpinan ayahnya, Presiden Joko Widodo. Menurutnya, program itu saat ini sudah dikerjakan di Surabaya, Jawa Timur, yang nantinya juga akan mengadopsi program Capres 03 Ganjar, yaitu satu keluarga miskin, satu sarjana. Nantinya, Gibran akan menyempurnakan lagi program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP dalam memberikan beasiswa ke luar negeri. Gibran menilai LPDP sangat penting untuk masa depan bangsa. Ia pun tak masalah jika dianggap meniru program dari mantan atasannya tersebut. Menurutnya, paslon lain memang orang-orang yang memiliki ide bagus. Sebelumnya, Wali Kota Solo itu juga memberikan akses internet gratis di Loji Gandrung. Internet tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa yang mengerjakan skripsi atau yang ingin mengerjakan tugas. Keinginan Partai Golkar untuk mendapatkan jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan. Partai politik yang tergabung dalam koalisi pengusung Prabowo Gibran turut merespon sikap Golkar tersebut. Gerindra, Demokrat, PAN, dan PSI menanggapi sikap Golkar yang meminta jatah 5 kursi menteri. Partai Gerindra mengatakan Golkar bisa saja mendapatkan jatah 5 kursi menteri seperti yang diminta Airlangga Hartarto. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Golkar bisa mendapatkan 5 kursi menteri jika kerjanya maksimal. Menurutnya, Prabowo akan bersikap adil dalam memberikan kursi menteri. Namun partainya menyerahkan kepada Prabowo terkait kursi menteri. Sementara itu, Demokrat mengatakan hendaknya partai politik menahan diri untuk membahas terkait kursi menteri. Hal itu karena proses rekapitulasi penghitungan suara Pilpres belum selesai dilakukan KPU. Untuk itu, Demokrat menilai terkait pembicaraan kursi menteri hendaknya dilakukan menunggu pengumuman resmi hasil Pilpres dari KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Bapilo DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Sama dengan Gerindra, Kamhar juga menyatakan terkait kursi menteri diserahkan kepada Prabowo jika nanti terpilih sebagai Presiden RI. Terpisah, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan dirinya enggan mengomentari sikap Golkar yang meminta jatah 5 kursi menteri. Menurutnya, saat ini PAN dan TKN Prabowo Gibran sedang menunggu hasil resmi dari KPU. PAN mengatakan terkait kursi menteri merupakan hak prerogatif Presiden terpilih. Ia juga menegaskan bahwa tim Prabowo Gibran saat ini masih fokus menyiapkan jika ada gugatan terkait hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, PSI juga menyatakan bahwa terkait pemilihan menteri diserahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih. PSI mengatakan saat ini pihaknya masih fokus dengan penghitungan suara di KPU. Partai Gerindra menanggapi sikap Golkar yang meminta jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Gerindra menegaskan bahwa terkait jatah menteri tergantung kinerja partai saat Pilpres 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pada Senin 18 Maret. Dasko mengatakan Prabowo bahkan membuka peluang akan memberikan lebih dari 5 kursi menteri untuk partai koalisi pendukungnya. Oleh karena itu, Golkar bisa saja mendapatkan 5 kursi menteri jika memang kinerjanya baik. Meski begitu, menurut Dasko terkait susunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Dasko mengatakan Prabowo tetap akan melibatkan koalisi dalam menentukan jajaran kabinet pemerintahannya. Oleh karena itu, apapun keputusan terkait kursi menteri merupakan hak Prabowo sebagai Presiden jika nantinya terpilih menang dalam Pilpres.
Adapun terkait permintaan 5 kursi menteri sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Airlangga secara terang-terangan meminta jatah 5 kursi menteri untuk Partai Golkar. Ia mengklaim 80-90% pemilih Golkar ikut mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Karena itu, Airlangga berharap partainya bisa mendapatkan kursi lebih banyak jika Prabowo Gibran menang. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad turut merespons pernyataan Ketua Umum Golkar soal 5 jatah kursi menteri. Dasko mengatakan jatah kursi menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran didasari pada kinerja dan dukungan pada pelaksanaan Pilpres 2024. Dasko menegaskan partai-partai yang bekerja maksimal bisa mendapat lebih dari 5. Terkait masalah kabinet, ia mengatakan bahwa sudah dipastikan koalisi Prabowo Gibran akan membicarakannya bersama-sama. Namun ia mengingatkan bahwa Prabowo sebagai presiden terpilih juga akan memiliki pertimbangannya sendiri dalam memilih menteri-menterinya. Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan meminta jatah 5 kursi menteri jika pasangan Prabowo Gibran menang di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Airlangga saat memberi sambutan dalam acara buka puasa bersama dan silaturahmi bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Bali pada Jumat 15 Maret. Airlangga mengklaim sebanyak 80 hingga 90% pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Selain itu, Airlangga juga berujar bahwa Partai Golkar adalah yang terdepan mendukung Prabowo Gibran. Kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Mantan Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus Maijen TNI Purnawirawan Sunarko memimpin demo atau aksi unjuk rasa di gedung KPU pada hari ini Senin 18 Maret 2024. Dalam demo tersebut, Sunarko menolak hasil Pilpres 2024 lantaran menganggap banyak kecurangan yang terjadi. Dikutip dari Serambi News, aksi demo hari ini tak hanya dipimpin oleh Sunarko, sejumlah nama tersohor ikut turun ke jalanan seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Sunarko sendiri telah mengonfirmasi rencana demo di depan kantor KPU. Ia mengaku turun bersama rakyat lantaran merasa ditipu oleh pemerintah dalam pemilu 2024. Pihaknya menilai Presiden Joko Widodo telah mengendalikan KPU sehingga tercipta kecurangan. Salah satu kecurangan yang disebutkan Sunarko yakni terkait Sirekap yang menampilkan angka penghitungan suara. Pasalnya jumlah suara 3 pasangan yang ditampilkan dengan angka yang berbeda sangat signifikan. Sunarko mengatakan jika KPU berani mengumumkan pemenang Pilpres 2024, maka akan berhadapan dengan kemarahan rakyat. Ia pun mengajak warga khususnya di sekitar Jabodetabek agar berkumpul di kantor KPU untuk melakukan aksi unjuk rasa. Perlu diketahui Sunarko dikenal sebagai loyalis Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu. Bahkan Sunarko berjuang untuk Prabowo saat dituding terlibat dalam kerusuhan pada 22 Mei 2019. Namun kini ia justru tercatat sebagai pendukung Anies Baswedan dalam pemilu 2024. Sunarko sendiri justru menjabat sebagai Dewan Pakar dari PKS. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Mantan Danjen Kopassus Maijen TNI Purnawirawan Sunarko ikut berdemo soal kecurangan pemilu 2024 di depan kantor KPU RI Jakarta pada Senin 18 Maret 2024. Dia berorasi dan menyatakan tidak ingin dipimpin oleh kumpulan penipu dan perampok. Tampak Sunarko berdiri di atas mobil komando yang sudah dilengkapi beberapa speaker. Bahkan mobil tersebut dibentangkan spanduk tuntutan mereka. Spanduk itu bertuliskan tumbangkan dan adili Jokowi, pecat Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI. Sunarko dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak ingin dipimpin oleh komplotan penipu dan perampok. Perampok yang ia maksud adalah perampok suara dalam Pilpres 2024. Diketahui mereka menggelar aksi untuk menolak kecurangan pemilu 2024. Ratusan orang peserta aksi rakyat Selamatkan Indonesia tersebut tiba di depan kantor KPU RI sekira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Sebagian membawa spanduk yang menuntut agar Presiden Jokowi mundur.
Kemudian pemecatan Ketua KPU Hashim Asyari dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres. Nama calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mencuat akan maju dalam Pilkada DKI 2024. Nama Anies masuk dalam pertimbangan PKS sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut dinilai memiliki kerugian dan keuntungan sendiri bagi Anies. Hal tersebut diungkap analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia Arif Nurul Imam. Arif menilai Anies memiliki modal besar menang dalam Pilkada DKI Jakarta. Suatu di antaranya yaitu dukungan koalisi perubahan. Modal lain adalah popularitas dan elektabilitas Anies yang tinggi di Jakarta. Mengingat perolehan suara Pilpres 2024 di DKI Jakarta, Anies Mohaimin mendapatkan suara 41,07%. Di sisi lain, Anies Baswedan dianggap turun kelas bila maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Sebab sebelumnya, Anies mencalonkan diri menjadi calon presiden. Kendati demikian, Arif mengatakan tidak masalah jika Anies mengikuti kontestasi Pilkada DKI asalkan dengan kalkulasi yang tepat. Saat berhasil menjabat kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies bisa menjaga basis masanya dan kembali menjadi tokoh publik. Menjelang pengumuman hasil pemilu 2024, masa kembali menggelar aksi demo di depan kantor KPU RI pada Senin 18 Maret 2024. Aksi yang digelar Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi itu bertajuk Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia. Hingga pukul 14 WIB, masa aksi mulai berdatangan. Tampak masa aksi yang juga diikuti oleh emak-emak itu membawa beragam spanduk protes, seperti penolakan terhadap gelaran pemilu yang curang, desakan agar Presiden Joko Widodo dilengsarkan, hingga menyatakan bahwa demokrasi telah dibunuh oleh Jokowi. Terkait dengan aksi unjuk rasa ini, kepolisian sudah mengantisipasi dengan memasang barikade beton dan kawat berduri di depan kantor KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat. Selain itu, ribuan personel juga disiagakan, lengkap dengan kendaraan taktis dan juga tameng. Adapun total ada 2.364 personel gabungan yang dikerahkan untuk aksi unjuk rasa di KPU RI dan DPR RI. Dikabarkan sejumlah tokoh akan hadir dalam aksi unjuk rasa ini, seperti Majen TNI Purnawirawan Sunarko yang merupakan mantan Danjen Kopassus, lalu Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno, Lejen Purnawirawan Soeharto, Marwan Batubara, hingga Edi Mulyadi. Adapun terkait rekayasa arus lalu lintas, polisi menyebut bersifat situasional. Polisi juga mengimbau agar masyarakat tetap tenang saat pengumuman hasil pemilu 2024 oleh KPU RI. Adapun sebagaimana diketahui sebagai informasi, KPU RI hari ini akan menyelesaikan rekapitulasi suara untuk 5 provinsi. Adapun 5 provinsi tersebut yakni Jawa Barat, Papua, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya. Setelah melakukan rekapitulasi, nantinya KPU akan langsung mengumumkan hasil pemilu 2024. Hasil ini pun akan lebih cepat dibanding dengan agenda yang seharusnya dijadwalkan, yakni 20 Maret 2024.
pesan yang sama, yaitu tundangkan Jokowi. Kita akan tempur KPU, kita akan duduki sampai rezim ini tumbang. Hari ini kita akan mengingat saudara-saudara kita, rakyat semuanya akan datang membersamai kita untuk merebut kembali kemerdekaan yang telah dirampas oleh rezim Jokowi. Hari ini kita akan tunjukkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, di mana rakyat bisa mengatur hidupnya tanpa diperbudak oleh oligarki asing. Hakim yang sebelah sana ya. Siap. Karena mobil ini akan di depan situ. Siap. Menjelang pengumuman hasil pemilu 2024 oleh KPU RI, Polri mengklaim bahwa situasi nasional aman terkendali. Hal ini disampaikan oleh Kabar Hakam Polri, Komjen Fadil Imran dalam keterangannya pada Senin 18 Maret di kantor KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat. Fadil mengatakan saat ini kepolisian lebih fokus untuk melakukan pengamanan bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Terkait dengan gelaran pemilu 2024, Fadil menyebut pihaknya belajar dari situasi pada pemilu 2019 saat melakukan pengamanan. Adapun dalam kedatangannya ke KPU RI, Fadil mengaku pihaknya berkoordinasi dengan KPU jelang pengumuman hasil akhir rekapitulasi nasional. Selain itu, Fadil juga melakukan pengecekan kesiapan personel kepolisian dan alat penunjang lainnya untuk pengamanan. Adapun gedung KPU menjadi salah satu titik dari sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa terkait pemilu 2024. Terjadi eskalasi masyarakat yang cukup besar dan terjadi di malam hari, Pak. Itu seperti apa pengamanan Polri? Baik, situasi sampai dengan saat ini berdasarkan laporan yang kami terima dari jajaran, alhamdulillah situasi kondusif, situasi aman. Polri malah kecenderungannya sekarang untuk fokus juga mengamankan kegiatan masyarakat menghadapi bulan Ramadan dan tentunya nanti akan terjadi arus mudik Lebaran. Yang kedua, pengalaman tahun 2019 menjadi pelajaran buat kita semua bahwa kita semua harus bersatu menerima apa yang telah menjadi pilihan masyarakat, pilihan rakyat. Jika ada hal-hal yang terkait dengan sengketa kepemiluan, ada jalur-jalur penyelesaian sengketa melalui PHPU di MK. Oleh sebab itu kami juga sudah menyusun rencana pengamanan untuk mengawal, mengamankan jalannya rangkaian sidang yang akan dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum. Pak Fadil, spesifik titik pengamanan akan dilakukan di mana saja sih Pak? Terus kan informasinya akan ada unjuk rasa 3 hari berturut-turut. Nah itu apakah sudah sampai informasinya ke Polri atau sudah ada persetujuan? Pastinya sudah kita antisipasi, kita sudah identifikasi dan langkah-langkah persuasif, edukatif. Terus kita kedepankan ruang-ruang untuk menyampaikan pendapat seperti disampaikan oleh Pak Kapolri. Jika ada yang ingin menyampaikan pendapat, ada yang protes, silakan. Sepanjang tidak anarkis, kita akan terus memberikan pelayanan terbaik. Terjadi aksi demo di depan kantor KPU RI Jakarta Pusat pada Senin 18 Maret juga turut diikuti oleh mantan Danjen Kopassus Sunarko. Dalam aksi ini Sunarko ikut memberikan orasinya dari mobil komando. Sunarko menyatakan bahwa masyarakat tidak ingin dipimpin oleh kumpulan penipu dan perampok. Lebih lanjut, Sunarko menyoroti sikap pemerintah yang justru mengacak-acak konstitusi demi kepentingan diri sendiri. Menurut Sunarko, orang yang dipilih berdasarkan nepotisme sudah bisa dinilai kemampuannya. Selain Sunarko, aksi demo ini juga diikuti oleh mantan anggota DPD RI Marwan Batubara.
Dalam orasinya, Marwan menyoroti sejumlah pelanggaran konstitusi yang terjadi di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Marwan juga menuding Presiden Jokowi telah menyandera para pimpinan partai, kepala daerah, dan kepala desa. Acara unjuk rasa sore ini kepada saudara-saudara yang telah ikut bergabung berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kepada aparat, Anda itu aparat negara, harus berdiri di tengah-tengah antara rakyat maupun pemerintah. Hari ini saya sangat kecewa bahwa kantor KPU itu adalah milik rakyat, milik kami, tapi ditutup. Layaknya KPU itu adalah rezim penjajah kolonial. Kami datang kemari dengan niat baik untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang tadi telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. 4 tuntutan itu telah dijelaskan dasar-dasarnya kenapa kita mengajukan 4 tuntutan tersebut. Intinya adalah bahwa pemilu atau pelaksanaan pilpres yang baru selesai pada pemungutan suara pada 14 Februari 2024 yang lalu, sampai hari ini masih terdapat, masih ditemukan banyak sekali kecurangan, ketidakjujuran. Dan memang kami juga sudah mengetahui kecurangan dan ketidakjujuran itu sudah dimulai jauh sebelum pelaksanaan pemilu pilpres. Karena itu saya sekali lagi menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketidakberasan tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Sekali lagi, kami rakyat punya saran atas berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamilah pemilik saham negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah itu adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola berdasarkan konstitusi yang ada. Tapi dia langgar semua konstitusi dan dia rubah konstitusi menurut suka-sukanya dalam rangka mempertahankan jabatan. Negara ini negara republik, pantang ada nepotisme. Nepotisme terang-terangan, menjijikkan, dan yang diangkat itu tidak meyakinkan untuk mampu memimpin negara ini. Kalau orangnya berkualitas, kompeten, mungkin kami pikir. Tapi orang yang ditunjuk atas dasar nepotisme itu, kita sudah bisa nilai kemampuannya. Sekali lagi, kami yang ada di tempat ini adalah warga negara yang peduli kepada negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, yang sudah kami terima dari founding fathers negeri ini, yang notabene bapak dan eyang kami, yang telah mengorbankan jiwa raganya. Dan kami juga tidak mau menyerahkan negara ini dipimpin oleh
rejim yang tidak jelas, yang notabene akan menyengsarakan anak cucu kami kelak. Rejim ini menurut saya juga sudah berbau aroma komunis dengan otoriternya. Tindakan menghalalkan segala cara itu adalah pola negara komunis dan sudah diterapkan di negara ini. Kami protes itu karena kedaulatan dan netralitas kami. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon kepada KPU, dengarkan. Kami akan datang lagi tanpa henti selama nyawa masih di kandung badan. Pilpres 2024 syarat dengan kecurangan atau kejahatan sistemik yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo, oligarki nepotis. Pilpres 2024 telah dilakukan dengan banyak pelanggaran konstitusi maupun undang-undang yang terkait dengan pemilu dan juga dengan kehakiman. Yang pertama, kita mencatat bagaimana pencawapresan dari Gibran itu sesuai dengan putusan MK nomor 90 2023 melanggar konstitusi, melanggar TAP MPR nomor 6 2001 dan melanggar Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Di sini biang dari pelanggaran pidana nepotismenya adalah Joko Widodo. Termasuk komplotan penjahatnya adalah Hakim MK yang merupakan paman dari Gibran. Kemudian yang kedua, telah terjadi berbagai perintah maupun tekanan dari pemerintahan Joko Widodo terhadap siapa? Terutama terhadap pimpinan lembaga-lembaga negara, kepala-kepala daerah, bahkan sampai kepada kepala-kepala desa, bahwa Presiden Joko Widodo telah memanggil ribuan kepala desa 2 kali ke istana. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memenangkan paslon 2 Prabowo Gibran. Di sini Presiden Joko Widodo telah melanggar sumpah jabatan, yaitu pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 karena telah berpihak dan sekaligus melanggar Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang Pemilu, juga Undang-Undang tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Yang ketiga, Presiden Joko Widodo telah menetapkan anggaran APBN untuk bansos tanpa persetujuan DPR. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan sangat banyak lagi sebetulnya pelanggaran dari Presiden Joko Widodo. Sehingga kenapa kita menuntut agar hasil Pilpres dibatalkan, itu karena diawali dengan berbagai kejahatan. Sehingga apa yang menjadi output pemilu itu adalah sampah. Sampah yang tidak akan perlu kita pedulikan jika seandainya KPU tetap mengeluarkan pemenang Pilpres 02 tanpa peduli bahwa penetapan itu melanggar sekian banyak undang-undang dan itu dilakukan dengan politik kekuasaan, intervensi dan sebagainya, termasuk juga sikap dari Presiden Jokowi menyandra sejumlah pimpinan partai, pimpinan kepala daerah, sampai kepada kepala desa ikut disandra dalam rangka untuk memenangkan 02. Karena itu, kembali saya ingatkan bahwa
hasil perhitungan Pilpres 2024 tidak akan kami akui, karena yang masuk sampah, maka yang keluar juga sampah, sehingga wajar untuk kita tolak. Yang terakhir, kita ingatkan KPU, kenapa seluruh pimpinan KPU harus ditangkap? Karena mereka terlibat dalam kejahatan menetapkan Gibran sebagai cawapres, padahal DKPP sudah menyatakan bahwa seluruh komisioner KPU melanggar peraturan tentang pemilu dan bahwa mereka sudah melakukan pelanggaran etika berat. Etika berat itu artinya bahwa kalau melanggar etika, maka apa yang ditetapkan oleh KPU adalah juga tidak berlaku. Sehingga dengan demikian, jika KPU tetap menetapkan Gibran sebagai cawapres, maka KPU kembali lagi mengulangi pelanggaran etika, dan untuk itu maka seperti yang sudah kita sampaikan tadi, tuntutan keempat agar pimpinan KPU ditangkap dan dipenjarakan. Alasannya adalah demikian dan itu valid dan ini adalah negara hukum, maka kita tuntut agar penegak hukum untuk segera menangkap dan memenjarakan pimpinan KPU. Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan ribuan personel guna mengamankan aksi demonstrasi di Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu RI oleh sejumlah elemen masyarakat. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa ribuan personel itu terdiri dari TNI, Polri, dan sejumlah instansi lainnya. Di DPR melibatkan 1.087 personel, sedangkan di Bawaslu melibatkan 507 personel, dan di KPU RI melibatkan 770 personel. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan. Pihaknya mengimbau kepada para personelnya agar mengedepankan tindakan persuasif dan tidak terprovokasi dalam menyikapi unjuk rasa. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, massa mulai berdatangan di depan kantor KPU RI sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terlihat pula kawat berduri terpasang di sepanjang depan kantor KPU untuk mengantisipasi demo memanas. Massa yang sudah datang terlihat membentangkan spanduk merah bertuliskan Jokowi mundur. Mereka juga menolak kecurangan Pilpres yang dianggap merusak demokrasi dan konstitusi. Kemudian ada pula spanduk besar yang memperlihatkan foto Presiden Joko Widodo, Ketua KPU Hashim Asyari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Masa pendemo menilai mereka komplotan Jokowi yang merancang kecurangan pemilu 2024. Oleh sebab itu, mereka ingin agar Presiden Jokowi lengser, sementara ketiganya dipecat. Polemik yang saat ini sedang terjadi antara PAC dan DPC PDIP. Aksi demonstrasi dilakukan kader dari pengurus anak cabang PDIP Weru, Baki, dan Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Mereka menyampaikan keluhan soal isu dua caleg PDIP yang diduga tak akan dilantik oleh DPC PDIP Sukoharjo. Dikutip dari tribunsolo.com, aksi demonstrasi dilakukan di depan kantor KPU Sukoharjo Senin 18 Maret 2024. Massa mulai berdatangan di kantor KPU pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menggunakan motor, bus hingga mobil orasi. Diperkirakan ada ratusan kader PDIP yang ikut dalam aksi unjuk rasa ini. Setelah berorasi, sejumlah perwakilan yang mengenakan seragam PDI Perjuangan dipersilakan masuk ke kantor KPU Sukoharjo. Mereka melakukan audiensi dengan Ketua dan Komisioner KPU Sukoharjo.
Ketua Ranting PDIP Karangtengah, Didi Rudianto, mengaku aksi ini dilakukan untuk memberikan dukungan kepada KPU Sukoharjo. Pasalnya, ada 2 caleg PDIP yang terancam tak dilantik oleh DPC PDIP. Keduanya ialah Tiwi Pramudiatna yang bertarung di Dapil 2 dari Weru dan Ngadianto yang bertarung di Dapil 5 dari Mojolabang. Menurut Didi, alasan tidak dilantiknya Tiwi dan Ngadianto karena aturan partai yang menurutnya tidak jelas. Oleh karenanya, KPU diharapkan bisa mempertahankan mekanisme aturan yang berlaku. Setelah berdemo di kantor KPU Sukoharjo, mereka akan bergeser ke kantor DPC PDIP Sukoharjo. Menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan melaksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketiga beras yang tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Sekali lagi, kami rakyat punya saham atas berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamilah pemilik saham negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah itu adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola berdasarkan konstitusi yang ada. Tapi dia langgar semua konstitusi dan dia rubah konstitusi menurut suka-sukanya dalam rangka mempertahankan jabatan. Negara ini negara republik, pantang ada nepotisme. Nepotisme terang-terangan, menjijikkan, dan yang diangkat itu tidak meyakinkan untuk mampu memimpin negara ini. Kalau orangnya berkualitas, kompeten, mungkin kami mikir. Tapi orang yang ditunjuk atas dasar nepotisme itu, kita sudah bisa nilai kemampuannya. Sekali lagi, kami yang ada di tempat ini adalah warga negara yang peduli kepada negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, yang sudah kami terima dari founding fathers negeri ini, yang notabene bapak dan eyang kami, yang telah mengorbankan jiwa raganya. Dan kami juga tidak mau menyerahkan negara ini dipimpin oleh rezim yang tidak jelas, yang notabene akan menyengsarakan anak cucu kami kelak. Rezim ini menurut saya juga sudah berbau aroma komunis dengan otoriternya. Tindakan menghalalkan segala cara itu adalah pola negara komunis dan sudah diterapkan di negara ini. Kami protes itu cara kedaulatan dan netralitas kami. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon kepada KPU, dengarkan. Kami akan datang lagi tanpa henti selama nyawa masih di kandung badan. Demi anak cucu kami. Dan kepada teman-teman, jangan ada istilah lelah. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama kita selama kita masih punya nyawa. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saya malah deg-degan kalau nama Sri Nur Wahyuni ini nggak ada jadi anggota KPPS TPS 9. Saya deg-degan terus terang. Dan sama-sama kita cek ini. Kalau nggak ada, lalu siapa makhluk ini?
yang membuat surat pernyataan. Moga-moga ada, Mas. Sambil menunggu apa kita bisa teruskan Ketua? Iya, sambil menunggu kita teruskan untuk ini Ya. ya, pembacaan hasil ya untuk Ya. pemilu presiden. Sambil menunggu nanti kalau seumpamanya sudah ketemu, Ya, kita saya kira begitu. Nanti yang catatan kejadian khusus di Oh, oke, boleh. Oke, dengan cara lain ya, kita buka TPS 9, ada nama Sri Wahyuni enggak? Anggota Ya. KPPS 9. Kan ada tanda tangannya. Ini cara melingkar dengan cara lain. Coba dibuka Sirekap info pemilu. Nah, kita lihat. Ya itu Mas, Mbak, Mas di halaman 1 dulu, halaman 1. Foto halaman 1 ya. Cek ke bawah. Nah, dibesarkan. Oh, ada KPPS 1 ya. Dibesarkan. Ya, Sri Nur Wahyuni. Ya. Kalau KPPS 1 malah ketua ini. Berarti orang baik ini. Ketua KPPS 9 dimintai tolong KPPS 8 mau datang buat surat pernyataan. Lalu kita harus berprasangka baik kan. Jadi petugas KPPS nomor 8 yang minta tolong Bukan. KPPS nomor 1. Bukan, Pak. Dia ini kalau KPPS 1 itu ketua. Berarti dia ketua KPPS 9 ini. Terus dimintain tolong oleh KPPS 8. Tuh. Ini kan peristiwanya yang ada coret-coret tadi TPS 8. TPS 8. Coba di halaman berikutnya, Mas. Halaman berikutnya. Ini saya membenarkan bahwa pada Rabu tanggal 14 Februari petugas Halaman berikutnya. Kan ada 3 halaman nih. Ya. Halaman yang kedua. Terus dibesarkan. Dibesarkan, Mas, Mbak. Nah. Ya, saya untuk ngebenerin. Oke, dibesarkan. Dibesarkan lagi. Oke. Iya. Nah. Ya. Terus halaman 3. Ini kedua apa? Dibesarkan lagi. Bapak Ibu, Mas, bisa nggak ini yang surat pernyataan difotokopi lagi untuk saksi-saksi yang lain? Bapak Ibu yang pegang dokumen ini, Mbak Betty, Mas Farsa, kan pegang dokumen ini nih. Ini tandangan Sri Nur Wahyuni kayak gini cengkoknya nih. Di lembar ketiga. Coba Mas, di lembar kedua. Teman KPU dan Bawaslu sudah dikasih ini? Belum, saya siapkan ya. Cek di halaman 2, tanda tangan Sri Nur Wahyuni. Kalau di dalam surat pernyataan ini salah. Sebentar Pak, saya kan pengen lihat di dokumen hasil. Kalau ini yang dianggap benar kan ini dulu. Tanda tangan begini ya, cengkoknya sama ya. Oke, halaman 1, foto lembar 1. Besarkan lagi, sama ya cengkoknya ya. Di lembar 1, 2, 3 atas nama Sri Nur Wahyuni cengkok tanda tangannya sama, tapi beda di surat pernyataan ini. Berarti bisa jadi surat pernyataan ini yang palsu. Gitu. Cengkoknya beda, jelas kok. Cengkoknya beda. Makanya surat pernyataan ini yang membuat siapa? Wallahu a'lam. Ya bahasa Jawa itu cengkoknya Mas. Aduh. Ya kalau bahasa tulis apa istilahnya?
Tarikan. Ya, goresan atau tarikan tanda tangannya beda. Kalau cengkok orang nyanyi, Mas. Hmm. Penyanyi dangdut itu cengkokan. Kira-kira begitu ya. Saya kira cukup ini ya. Atau nanti sebentar dibagikan dulu. Bawaslu sama KPU sudah terima ya? Beda banget. Belum. Mana? Ini loh, Mas. Yang ini loh KPU sama Bawaslu dikasih dulu. Coba kita perhatikan sama-sama apa istilahnya tarikan tanda tangannya itu beda. Ini kan simpel saja tanda tangannya Mbak Sri Wahyuni ini. Kalau yang di surat pernyataan ini kepanjangan. Namanya juga enggak ada. Ya, bisa kita saksikan bersama-sama ya. Kalau yang ditanda tangan di formulir kan lebih simpel, tandangannya Mbak Sri Wahyuni. Tapi kalau di surat pernyataan ini ruwet ini. Ya. Saya kira cukup ya, kita konfirmasi satu-satu. Ya, saya pikir bisa. Dan substansinya atau materialnya di TPS 8 kan kita sama-sama tahu. Memang betul ada yang salah menulis, salah membuat tally, tapi sudah dikoreksi. Baik, kita lanjutkan. Izin Ketua, sedikit Ya. saja boleh? Ya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pimpinan dan semuanya. Saya sedikit mencermati Ketua. Tadi pihak Panwas mengatakan salah tafsir. Kemudian pihak KPU mengatakan mengira. Ini kata-kata yang simpel, tapi menurut saya ini harus menjadi concern oleh pihak KPU Provinsi agar tidak ada salah tafsir ataupun mengira-ngira. Saya khawatir apakah tidak berjalan secara efektif BIMTEK di lapangan, sehingga proses salah catat, salah input, tidak absen, tidak tahu cara mengabsen bagaimana, itu terjadi sampai seperti ini, sehingga kita bisa mendapatkan banyak waktu untuk membahas seperti ini. Saran saya tolong jadi concern pihak KPU untuk memastikan tim yang ada di bawahnya untuk menjalankan proses dan mengetahui, memahami dengan baik. Kira-kira seperti itu Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Pertama ya teman-teman KPU, Bawaslu, saya minta kalau menggunakan kata-kata, pilihan kata yang tepat. Misalkan tadi sampel, padahal maksudnya sampel itu contoh yang mau dibacakan di sini, bukan uji petik di lapangan. Padahal semuanya sudah dicek. Yang kedua, tadi yang KPU yang menggunakan istilah apa? Saya mengira. Oke, kalau yang Bawaslu salah tafsir. Tapi faktanya bahwa ada formulir salinan DPT yang ditandatangani oleh 100 pemilih di bagian awal. Fakta yang kedua, kemudian ada dokumen daftar hadir yang ditandatangani 73 orang. Nah, tadi kan dijelaskan oleh teman-teman Bawaslu maupun KPU bahwa KPPS-nya ini mengira seperti pilkada yang kemudian kolom paling akhir itu tanda tangan. Baiklah, kalau begitu seringkali begini Mas. Yang jadi anggota KPPS itu dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, ya orangnya itu aja yang bersedia. Dan walaupun di BIMTEK berkali-kali Mas, mohon maaf ya, di lapangan kadang-kadang paling-palingan sama dengan yang kemarin. Itu seringkali begitu. Sehingga ini kan antara faktor pengetahuan dan pengalaman, seringkali mengandalkan pengalaman, padahal mungkin formatnya sudah berubah. Oke, kami terima ini jadi catatan evaluasi. Nanti untuk pilkada ya, pilgub dan pilkada kabupaten nanti kita tekankan lagi bahwa kalau BIMTEK harus diikuti ketentuan yang terbaru, jenis-jenis format yang terbaru termasuk formulir-formulir untuk C Plano ini kan berubah semua dibanding 2019. Yang kemudian digunakan untuk difoto dan segala macam ini untuk yang C Plano. Gitu ya. Jadi catatan penting ya teman-teman KPU, teman-teman Bawaslu ya, bahwa pasukan kita di bawah ini di lapangan pengalaman penting, tapi juga harus diiringi dengan pengetahuan. Karena kan kalau ada perubahan teknis-teknis kepemiluan, formulir juga diikuti. Izin pimpinan. Ya. Izin berbeda pendapat pimpinan. Soal apa nih? Surat pernyataan. Iya. Kalau kami lihat di form yang tadi halaman pertama berbeda dengan halaman kedua, berbeda juga dengan ketiga. Sama Mas, kalau yang di sini Mas. Kemudian Mas, di surat pernyataan. Mas sebentar Mas, kita tadi sama-sama menyaksikan ya, di lembar 1, lembar 2, lembar 3 tanda tangan Sri Nur Wahyuni itu sama. Iya. Berbeda dengan yang di
surat pernyataan itu gitu. Di surat pernyataan ini pimpinan, kalau dalam pandangan kami, Ya. ini mirip dan serupa. Tetapi karena di forum ini tidak ada ahli yang bisa mencermati terkait tanda tangan. Coba kita buka lagi aja deh, biar kita sama-sama melek melihat tanda tangan ini. Dibuka lagi aja. Kalau semua bersepakat tanda tangannya lembar 1, 2, 3 sama, berbeda dengan surat pernyataan, tapi ada yang menyatakan ini sama dengan yang pernyataan, itu. Atau Sri Wahyuni bisa ditelepon orangnya. Ditelepon. Nah, itu lebih bagus pimpinan. Betul. Saya pikir ini jelas. Kalau menurut saya sih sudah Kasat cukup. mata ini sudah jelas ya. Saya kira sudah Dari cukup. mana samanya ini terlihat? Lah ya, cengkoknya beda. Sorry. Bedanya di sini ada materai pimpinan. Enggak, Mas. Kalau yang tanda tangan orang lain walaupun bermaterai apakah bermakna secara hukum? Malah bisa kita cari orang ini. Dia melakukan pembuatan dokumen palsu. Itu. Kalau sama-sama kita cari, kita minta teman Bawaslu ngusut surat ini. Siapa yang bikin? Kan ada Gakumdu, ada polisinya. Itu. Kalau memang mau serius, teman Bawaslu akan mengusut ini. Justru Kita. kami juga tadi ikut mempertanyakan kenapa masalah ini tidak ditindaklanjuti seperti itu. Maksudnya gimana itu? Dengan alasan-alasan formil tadi 14 hari. Loh, bukan masalah itu, karena faktanya kan ini. Sudah kita cek semua kan. Surat ini baru muncul sesuai dengan stempel itu tanggal berapa? 29 Februari. Itu. 29 ini. 29 Februari. Enggak, gini aja. Maunya gimana? Kalau maunya kita usut, Bawaslu usut, cari orang ini, jelas-jelas ini membuat dokumen palsu, dipidanakan. Dan membuat kekacauan di rekap nasional. Saya pikir bagus pimpinan. Ya, saya kira gitu aja ya, teman Bawaslu ya. Kalau menurut saya disaksikan banyak orang, tanda tangan di lembar 1, 2, 3 sama. Dan tanda tangan itu berbeda dengan surat pernyataan itu. Ini kalau kita sama-sama mencermati ya. Saya kira Izin betul, Ketua, ya. apakah tidak sebaiknya yang asli di ini kan fotokopi sehingga kita berbeda Ya, tanya yang membawa, jangan saya. Coba ditanya, silahkan kepada saksi Bukan yang bawa. untuk surat pernyataan. Loh lah ya, yang bawa kan saksi PDIP. Silahkan tanya pada saksi PDIP. Ada yang asli apa enggak itu? Nah, gitu loh. Kami ini hanya dapat dari PDIP. Itu Mas. Jangan nuntut ke kami. Kami ini fasilitasi. Itu. Silahkan aja kalau ada yang asli. Dan nanti serahkan pada Bawaslu. Diusut. Ada ini aslinya. Nah, Sudah diserahkan oleh fraksi kami kepada kami. nah, aslinya. yang ini. Iya. Boleh nggak kalau ini diberikan ke Bawaslu di forum ini supaya diusut? Nanti kami akan berikan pimpinan. Oke. Sekarang aja Mas, nggak usah nanti. Asli enggak? Asli ya, kalau ini ada Mas materinya. bisa minta tolong dibesarin sedikit tanda tangan Sri Wahyuni. Jelas beda lah. Ini 800 derajat bedanya Mas. Betul lah, iya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Gini aja deh, saksinya pasangan calon yang keberatan tadi ditunjukin yang asli. Karena yang disoalkan tanda tangan. Kalau saya simpel aja, tanda tangan Mbak Sri Wahyuni simpel kok. Set gitu aja jadi. Kalau ini kan nggak ada guratan yang lancip-lancip, nggak ada. Tapi di surat pernyataan itu lancip-lancip. Nah, kacamata dipakai biar jelas. Kita pakai mikroskop. Iya, intinya udah benar. Iya. Kalau sudah digeser Pak, supaya saksi nomor 2 dan nomor 3 bisa sama-sama menyaksikan. Jadi kalau saya melihat Pak Ketua, mirip tanda tangan dengan ini, cuma materinya kayak seperti materi bekas itu. Sekarang beralih soal materinya, tadi tanda tangannya konsisten dong. Enggak, kalau dari tanda tangannya kan sudah disampaikan dari awal bahwa mirip Beda, guratannya. beda. Saya tidak mengatakan mirip kok. Saya tadi mengatakan cengkoknya beda. Ini cengkoknya kan
Sorry ya, kayak huruf S atau kayak angka 8. Lembut, nggak ada yang lancip-lancip. Coba kalau kita cek yang di tanda tangan yang ini. Lancip-lancipnya itu loh. Wong ini jelas ada coretan ke atas di tengah. Ini nggak ada. Nggak usah mengada-ngada lah. Masukin Bawaslu aja. Ya, Saya pimpinan. Saya pikir kalau enggak, Mas, dibuatkan tanda terima aja, langsung disampaikan Mas ke Bawaslu, dibuatkan tanda terima biar diusut sama Bawaslu. Biar sama-sama terang Mas, silakan dikasihkan ke Bawaslu. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Menjelang pengumuman hasil pemilu 2024, masa kembali menggelar aksi demo di depan kantor KPU RI pada Senin 18 Maret 2024. Aksi yang digelar Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi itu bertajuk Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia. Hingga pukul 14 WIB, masa aksi mulai berdatangan. Tampak masa aksi yang juga diikuti oleh emak-emak itu membawa beragam spanduk protes, seperti penolakan terhadap gelaran pemilu yang curang, desakan agar Presiden Joko Widodo dilengsarkan, hingga menyatakan bahwa demokrasi telah dibunuh oleh Jokowi. Terkait dengan aksi unjuk rasa ini, kepolisian sudah mengantisipasi dengan memasang barikade beton dan kawat berduri di depan kantor KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat. Selain itu, ribuan personel juga disiagakan lengkap dengan kendaraan taktis dan juga tameng. Adapun total ada 2.364 personel gabungan yang dikerahkan untuk aksi unjuk rasa di KPU RI dan DPR RI. Dikabarkan sejumlah tokoh akan hadir dalam aksi unjuk rasa ini, seperti Majen TNI Purnawirawan Sunarko yang merupakan mantan Danjen Kopassus, lalu Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno, Lejen Purnawirawan Soeharto, Marwan Batubara, hingga Edi Mulyadi. Adapun terkait rekayasa arus lalu lintas, polisi menyebut bersifat situasional. Polisi juga mengimbau agar masyarakat tetap tenang saat pengumuman hasil pemilu 2024 oleh KPU RI. Adapun sebagaimana diketahui sebagai informasi, KPU RI hari ini akan menyelesaikan rekapitulasi suara untuk 5 provinsi. Adapun 5 provinsi tersebut yakni Jawa Barat, Papua, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya. Setelah melakukan rekapitulasi, nantinya KPU akan langsung mengumumkan hasil pemilu 2024. Hasil ini pun akan lebih cepat dibanding dengan agenda yang seharusnya dijadwalkan yakni 20 Maret 2024. Yang sama, yaitu tumbangkan Jokowi. Kita akan tempur KPU, kita akan duduki sampai rezim ini tumbang. Hari ini kita akan mengilat, saudara-saudara kita, rakyat semuanya akan datang membersamai kita untuk merebut kembali kemerdekaan yang telah dirampas oleh rezim Jokowi. Sebentar ya. Hari ini kita akan tunjukkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, di mana rakyat bisa mengatur hidupnya tanpa diperbudak oleh oligarki asing. Makin yang sebelah sana ya. Siap. Karena mobil ini akan di depan situ. Siap.
TKN Prabowo Gibran menginginkan kubu Anies dan Ganjar menerima hasil rekapitulasi suara pemilu 2024. Melihat selisih perolehan suara yang cukup jauh, TKN berharap kubu 1 dan 3 tidak mengajukan sengketa ke MK. TKN ingin kontestasi demokrasi bisa diselesaikan dengan saling bersalaman. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Tim Ekuator Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran Hinka Panjaitan pada Senin 18 Maret 2024. Hinka mengatakan suara paslon lain terpaut sangat jauh dengan Prabowo. Oleh karena itu, Hinka berharap kubu 1 dan 3 bisa menyelesaikan kontestasi demokrasi dengan saling bersalaman. Hinka juga menyarankan agar paslon lain menunggu 5 tahun mendatang untuk bersaing kembali. Selain itu, Hinka juga meminta agar mereka memberikan kesempatan yang menang untuk menjalankan pemerintahan. Meski demikian, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengaku tidak masalah jika nantinya kubu Ganjar dan Anies tetap mengajukan sengketa ke MK. Adapun hingga saat ini pihaknya pun telah menyiapkan puluhan tim kuasa hukum untuk menghadapi sengketa tersebut. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Ihza Mahendra mengatakan tidak akan ada putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa saat ini Prabowo Gibran sudah mendapat suara lebih dari 50%. Menurutnya, Prabowo Gibran juga sudah memenangkan lebih 20% dari setengah provinsi yang ada di Indonesia, sehingga dipastikan bahwa Prabowo Gibran adalah pemenang Pilpres 2024. Yusril menyampaikan hasil akhir dari Pilpres 2024 inilah yang bisa dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi. Ia menambahkan ketika KPU sudah mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024 pada 20 Maret nanti, mereka yang tidak puas, baik dari kubu 01 dan 03, harus mendaftar ke MK 3 hari setelah pengumuman. Yusril memprediksi MK baru akan menggelar persidangan pada pertengahan April 2024 karena terbentur libur panjang Ramadan 2024. Sebelumnya, anggota Komisi Pemilihan Umum RI yakin dapat menyelesaikan rekapitulasi suara berjenjang pada 20 Maret mendatang. Total hingga Jumat malam, KPU telah selesai melakukan rekapitulasi tingkat nasional untuk 31 dari 38 provinsi di Indonesia. Sementara itu, sesuai peraturan perundang-undangan, KPU memiliki waktu 35 hari untuk menetapkan hasil pemilu sejak hari pemungutan suara yang artinya paling lambat adalah 20 Maret. Timnas Anies Mohaimin mengkritik pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang meminta 5 kursi menteri dalam kabinet Prabowo Gibran. Juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan apa yang dilakukan Golkar adalah bukti politik transaksional. Bahkan ia menyebut hal ini dilakukan jauh-jauh hari sebelum hasil pemilu diumumkan. Ia juga mengatakan Timnas Amin tetap berkomitmen menjaga iklim demokrasi agar berjalan sebagaimana mestinya. Billy menilai akhir-akhir ini Airlangga banyak terjebak dalam isu-isu kontroversial seperti makan siang gratis dan kursi menteri. Billy mengatakan hal tersebut tidak patut dilakukan seorang tokoh seperti Airlangga. Diketahui sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan meminta jatah 5 kursi menteri jika pasangan Prabowo Gibran menang di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Airlangga saat memberi sambutan dalam acara buka puasa bersama dan silaturahmi bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Bali pada Jumat 15 Maret. Airlangga mengklaim sebanyak 80 hingga 90% pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Selain itu, Airlangga juga berujar bahwa Partai Golkar adalah yang terdepan mendukung Prabowo Gibran. Kita akan tempur KPU. Sejumlah massa melakukan aksi demo di depan kantor KPU RI pada Senin 18 Maret 2024. Demo aksi Rakyat Selamatkan Indonesia ini menolak kecurangan pemilu 2024 dan menuntut Presiden Jokowi dilengsarkan. Pantauan tribunnews.com di lokasi, massa aksi melakukan long march dari Jalan Imam Bonjol atau tepatnya Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat. Terlihat massa membawa spanduk cukup panjang berwarna merah dengan tulisan Jokowi mundur. Mereka meneriakkan kalimat di spanduk tersebut sambil terus berjalan. Ada pula poster-poster berukuran sedang yang isinya penolakan terhadap kecurangan pemilu. Mereka menduga kecurangan dilakukan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu terlihat juga poster-poster bertuliskan kalimat diskualifikasi paslon curang.
Kemudian ada pula spanduk besar yang memperlihatkan foto Presiden Joko Widodo, Ketua KPU Hashim Asyari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Masa pendemo menilai mereka merupakan komplotan Jokowi yang ikut merancang kecurangan pemilu 2024. Oleh sebab itu, mereka ingin agar Presiden Jokowi lengser, sementara ketiga orang lainnya dipecat. Demo mengusulkan kecurangan pemilu kembali digelar pada Senin 18 Maret. Massa dari Front Penegak Daulat Rakyat menggelar aksi di depan kantor KPU Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Untuk mengantisipasi aksi massa yang membludak, aparat memasang barikade beton setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain itu, kawat berduri juga dipasang di atas pagar beton itu. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Brigjen Trunoyudo mengatakan sebanyak 4.992 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi. Para personel gabungan itu disebar di sejumlah titik, khususnya di kantor KPU dan Bawaslu. Dalam demo itu, massa akan membawa sejumlah tuntutan mereka. Di antaranya menolak kecurangan Pilpres, audit forensik perangkat IT KPU, hingga diskualifikasi paslon nomor urut 2 dan tangkap serta adili komisioner KPU RI. Demo tersebut juga akan dihadiri sejumlah tokoh besar. Mereka adalah Majen TNI Purnawirawan Sunarko, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, Marwan Batubara, hingga Edi Mulyadi. Menjelang pengumuman hasil pemilu 2024 oleh KPU RI, Polri mengklaim bahwa situasi nasional aman terkendali. Hal ini disampaikan oleh Kabar Hakam Polri, Komjen Fadil Imran, dalam keterangannya pada Senin 18 Maret di kantor KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat. Fadil mengatakan saat ini kepolisian lebih fokus untuk melakukan pengamanan bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Terkait dengan gelaran pemilu 2024, Fadil menyebut pihaknya belajar dari situasi pada pemilu 2019 saat melakukan pengamanan. Adapun dalam kedatangannya ke KPU RI, Fadil mengaku pihaknya berkoordinasi dengan KPU jelang pengumuman hasil akhir rekapitulasi nasional. Selain itu, Fadil juga melakukan pengecekan kesiapan personel kepolisian dan alat penunjang lainnya untuk pengamanan. Adapun gedung KPU menjadi salah satu titik dari sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa terkait pemilu 2024. Terjadi eskalasi masyarakat yang cukup besar dan terjadi di malam hari, Pak. Itu seperti apa pengamanan Polri? Baik. Situasi sampai dengan saat ini berdasarkan laporan yang kami terima dari jajaran, alhamdulillah situasi kondusif, situasi aman. Polri malah kecenderungannya sekarang untuk fokus juga mengamankan kegiatan masyarakat menghadapi bulan Ramadan dan tentunya nanti akan terjadi arus mudik Lebaran. Yang kedua, pengalaman tahun 2019 menjadi pelajaran buat kita semua bahwa kita semua harus bersatu menerima apa yang telah menjadi pilihan masyarakat, pilihan rakyat. Jika ada hal-hal yang terkait dengan sengketa kepemiluan, ada jalur-jalur penyelesaian sengketa melalui PHPU di MK. Oleh sebab itu kami juga sudah menyusun rencana pengamanan untuk mengawal, mengamankan jalannya rangkaian sidang yang akan dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum. Pak Fadil, spesifik titik pengamanan akan dilakukan di mana saja sih Pak? Terus kan informasinya akan ada unjuk rasa 3 hari berturut-turut. Nah itu apakah sudah sampai informasinya ke Polri atau sudah ada persetujuan? Pastinya sudah kita antisipasi. Kita sudah identifikasi dan langkah-langkah persuasif, edukatif, terus kita kedepankan ruang-ruang untuk menyampaikan pendapat seperti disampaikan oleh Pak Kapolri. Jika ada yang ingin menyampaikan pendapat, ada yang protes, silakan, sepanjang tidak anarkis, kita akan terus memberikan pelayanan terbaik. Terjadi
Aksi demo di depan kantor KPU RI Jakarta Pusat pada Senin 18 Maret juga turut diikuti oleh mantan Danjen Kopassus Sunarko. Dalam aksi ini, Sunarko ikut memberikan orasinya dari mobil komando. Sunarko menyatakan bahwa masyarakat tidak ingin dipimpin oleh kumpulan penipu dan perampok. Lebih lanjut, Sunarko menyoroti sikap pemerintah yang justru mengacak-acak konstitusi demi kepentingan diri sendiri. Menurut Sunarko, orang yang dipilih berdasarkan nepotisme sudah bisa dinilai kemampuannya. Selain Sunarko, aksi demo ini juga diikuti oleh mantan anggota DPD RI Marwan Batubara. Dalam orasinya, Marwan menyoroti sejumlah pelanggaran konstitusi yang terjadi di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Marwan juga menuding Presiden Jokowi telah menyandera para pimpinan partai, kepala daerah, dan kepala desa. Acara unjuk rasa sore ini kepada saudara-saudara yang telah ikut bergabung berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kepada aparat, Anda itu aparat negara, harus berdiri di tengah-tengah antara rakyat maupun pemerintah. Hari ini saya sangat kecewa bahwa kantor KPU itu adalah milik rakyat, milik kami, tapi ditutup. Layaknya KPU itu adalah rejim penjajah kolonial. Kami datang kemari dengan niat baik untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang tadi telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. 4 tuntutan itu telah dijelaskan dasar-dasarnya kenapa kita mengajukan 4 tuntutan tersebut. Intinya adalah bahwa pemilu atau pelaksanaan pilpres yang baru selesai pada pemungutan suara pada 14 Februari 2024 yang lalu, sampai hari ini masih terdapat, masih ditemukan banyak sekali kecurangan, ketidakjujuran. Dan memang kami juga sudah mengetahui kecurangan dan ketidakjujuran itu sudah dimulai jauh sebelum pelaksanaan pemilu pilpres. Karena itu saya sekali lagi menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketidakberasan tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Sekali lagi, kami rakyat punya saham atas berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamilah pemilik saham negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah itu adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola berdasarkan konstitusi yang ada. Tapi dia langgar semua konstitusi dan dia rubah konstitusi menurut suka-sukanya dalam rangka mempertahankan jabatan. Negara ini negara republik, pantang ada nepotisme. Nepotisme terang-terangan, menjijikkan, dan yang diangkat itu tidak meyakinkan untuk mampu memimpin negara ini.
Kalau orangnya berkualitas, kompeten, mungkin kami pikir. Tapi orang yang ditunjuk atas dasar nepotisme itu, kita sudah bisa nilai kemampuannya. Sekali lagi, kami yang ada di tempat ini adalah warga negara yang peduli kepada negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Yang sudah kami terima dari founding fathers negeri ini, yang notabene bapak dan eyang kami, yang telah mengorbankan jiwa raganya. Dan kami juga tidak mau menyerahkan negara ini dipimpin oleh rezim yang tidak jelas, yang notabene akan menyengsarakan anak cucu kami kelak. Rezim ini menurut saya juga sudah berbau aroma komunis dengan otoriternya. Tindakan menghalalkan segala cara itu adalah pola negara komunis dan sudah diterapkan di negara ini. Kami protes itu karena kedaulatan dan netralitas kami. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon kepada KPU, dengarkan. Kami akan datang lagi tanpa henti selama nyawa masih di kandung badan. Pilpres 2024 syarat dengan kecurangan atau kejahatan sistemik yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo, oligarki nepotis. Pilpres 2024 telah dilakukan dengan banyak pelanggaran konstitusi maupun undang-undang yang terkait dengan pemilu dan juga dengan kehakiman. Yang pertama, kita mencatat bagaimana pencawapresan dari Gibran itu sesuai dengan putusan MK nomor 90 2023 melanggar konstitusi, melanggar TAP MPR nomor 6 2001 dan melanggar Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Di sini biang dari pelanggaran pidana nepotismenya adalah Joko Widodo. Termasuk komplotan penjahatnya adalah Hakim MK yang merupakan paman dari Gibran. Kemudian yang kedua, telah terjadi berbagai perintah maupun tekanan dari pemerintahan Joko Widodo terhadap siapa? Terutama terhadap pimpinan lembaga-lembaga negara, kepala-kepala daerah, bahkan sampai kepada kepala-kepala desa, bahwa Presiden Joko Widodo telah memanggil ribuan kepala desa 2 kali ke istana. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memenangkan paslon 2 Prabowo Gibran. Di sini Presiden Joko Widodo telah melanggar sumpah jabatan, yaitu pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 karena telah berpihak dan sekaligus melanggar Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang Pemilu, juga Undang-Undang tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Yang ketiga, Presiden Joko Widodo telah menetapkan anggaran APBN untuk bansos tanpa persetujuan DPR. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan sangat banyak lagi sebetulnya pelanggaran dari Presiden Joko Widodo. Sehingga kenapa kita menuntut agar hasil Pilpres dibatalkan, itu karena diawali dengan berbagai kejahatan. Sehingga apa yang menjadi output pemilu itu adalah sampah. Sampah yang tidak akan perlu kita pedulikan jika seandainya KPU tetap mengeluarkan pemenang Pilpres
tanpa peduli bahwa penetapan itu melanggar sekian banyak undang-undang dan itu dilakukan dengan politik kekuasaan, intervensi dan sebagainya, termasuk juga sikap dari Presiden Jokowi menyandra sejumlah pimpinan partai, pimpinan kepala daerah sampai kepada kepala desa ikut disandra dalam rangka untuk memenangkan 02. Karena itu, kembali saya ingatkan bahwa hasil perhitungan Pilpres 2024 tidak akan kami akui, karena yang masuk sampah, maka yang keluar juga sampah, sehingga wajar untuk kita tolak. Yang terakhir, kita ingatkan KPU, kenapa seluruh pimpinan KPU harus ditangkap? Karena mereka terlibat dalam kejahatan menetapkan Gibran sebagai cawapres, padahal DKPP sudah menyatakan bahwa seluruh komisioner KPU melanggar peraturan tentang pemilu dan bahwa mereka sudah melakukan pelanggaran etika berat. Etika berat itu artinya bahwa kalau melanggar etika, maka apa yang ditetapkan oleh KPU adalah juga tidak berlaku. Sehingga dengan demikian, jika KPU tetap menetapkan Gibran sebagai cawapres, maka KPU kembali lagi mengulangi pelanggaran etika, dan untuk itu maka seperti yang sudah kita sampaikan tadi, tuntutan keempat agar pimpinan KPU ditangkap dan dipenjarakan. Alasannya adalah demikian dan itu valid dan ini adalah negara hukum, maka kita tuntut agar penegak hukum untuk segera menangkap dan memenjarakan pimpinan KPU. Demo mengusulkan kecurangan pemilu kembali digelar pada Senin 18 Maret. Massa dari Front Penegak Daulat Rakyat menggelar aksi di depan kantor KPU Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Untuk mengantisipasi aksi massa yang membludak, aparat memasang barikade beton setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain itu, kawat berduri juga dipasang di atas pagar beton itu. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Brigjen Trunoyudo mengatakan sebanyak 4.992 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi. Para personel gabungan itu disebar di sejumlah titik, khususnya di kantor KPU dan Bawaslu. Dalam demo itu, massa akan membawa sejumlah tuntutan mereka. Di antaranya menolak kecurangan Pilpres, audit forensik perangkat IT KPU, hingga diskualifikasi paslon nomor urut 2 dan tangkap serta adili komisioner KPU RI. Demo tersebut juga akan dihadiri sejumlah tokoh besar. Mereka adalah Majen TNI Purnawirawan Sunarko, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, Marwan Batubara, hingga Edi Mulyadi. Partai Golkar mengaku akan meminta jatah 5 kursi jika paslon 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menjadi presiden berikutnya. Pernyataan Golkar langsung direspon oleh Gibran. Dikutip dari tribunsolo.com, Gibran menyebut pihaknya akan mendiskusikan hal ini setelah keputusan KPU resmi dikeluarkan. Dirinya menegaskan masih fokus perolehan hasil dari KPU yang nantinya akan diumumkan pada 20 Maret 2024. Hal ini disampaikan Gibran saat dikonfirmasi di kantornya Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Maret. Nantinya pihaknya akan membicarakan usulan-usulan semacam ini dengan Capres Prabowo. Ia sendiri mengaku belum ada masukan mengenai siapa saja yang akan masuk dalam kabinet, termasuk mengenai persentase dari kalangan partai maupun profesional yang akan masuk dalam jajaran menteri. Ia juga belum ada masukan.
Wali Kota Solo itu juga menepis kabar bahwa nantinya Presiden Jokowi akan ikut andil dalam penyusunan kabinet. Sejauh ini diskusi mengenai penyusunan kabinet hanya terbatas ia dan Prabowo saja. Dijelaskannya belum ada arahan untuk melibatkan ayahnya tersebut dalam penyusunan kabinet. MKGR dan Golkar harus mendapat porsi yang lebih besar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta porsi besar dalam kabinet yang akan dipimpin Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Organisasi pendiri Partai Golkar musyawarah kekeluargaan gotong royong satu suara dengan Airlangga. Ketua Dewan Pakar DPP MKGR Azwir Dainitara mengungkap alasan mengapa Golkar berharap mendapat jatah kursi menteri lebih besar. MKGR menyebut Golkar telah bekerja keras untuk memenangkan Prabowo Gibran. Menurutnya, tak adil jika ada partai lain yang mendapat kursi lebih banyak dibanding Golkar. Sebab menurut Azwir, berpolitik adalah untuk merebut kekuasaan yang tujuannya untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya sudah sewajarnya Golkar mendapatkan jatah kursi menteri terbanyak dibandingkan anggota koalisi Indonesia Maju lainnya. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan Azwir dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu 17 Maret 2024. Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga buka suara terkait jatah menteri di koalisi Prabowo Gibran. Awalnya Airlangga mengatakan 80 hingga 90% pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Bahkan Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Dengan kemenangan itu, Airlangga berharap Golkar bisa mendapat jatah 5 kursi. Itu adalah kita berharap ke depan bagaimana kursi menteri di kabinet nanti MKGR dan Golkar harus mendapat porsi yang lebih besar. Yang berjuang keras untuk Prabowo dan Gibran. Di samping itu juga ke depan kabinet diisi orang-orang yang berjuang untuk kemenangan Pak Airlangga, Pak Prabowo dan Gibran. Karena kita yang kerja keras, jangan kita kerja keras orang yang dapat tempat orang lain, kan tidak adil. Titik Soeharto kembali mengunggah momen manis di Instagram pribadinya. Setelah sempat berbuka puasa dengan Prabowo Subianto dan sang putra Didit, kini Titik turut mengunggah kebersamaan dengan kucing kesayangan Prabowo. Foto tersebut diunggah pada Sabtu 16 Maret 2024. Titik terlihat mengenakan baju pink dengan balutan selendang. Ia tampak memberikan makan Bobby, kucing kesayangan Prabowo. Setidaknya ada 4 foto yang diunggah oleh putri Presiden kedua Indonesia, Soeharto tersebut. Sebelumnya, Titik juga mengunggah kebersamaan dengan Prabowo. Dalam unggahan itu, Titik dan Prabowo mengenakan baju dengan warna senada. Sedangkan sang putra Didit mengenakan baju berwarna coklat. Ketiganya duduk di ruang makan dengan hidangan makanan di depannya. Diduga ketiganya sedang berbuka puasa bersama. Hal ini terlihat dari keterangan unggahan putri Presiden kedua Soeharto itu. Titik bersyukur karena ia, Prabowo dan sang putra bisa melewati hari pertama puasa dengan lancar. Unggahan itu pun turut dikomentari istri Deddy Corbuzier, Sabrina Khairunisa. Sabrina menyebut bahwa terdapat banyak cinta dalam foto Titik. Polemik yang saat ini sedang terjadi antara PAC dan DPC PDIP. Aksi demonstrasi dilakukan kader dari pengurus anak cabang PDIP Weru, Baki, dan Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Mereka menyampaikan keluhan soal isu 2 caleg PDIP yang diduga tak akan dilantik oleh DPC PDIP Sukoharjo. Dikutip dari tribunsolo.com, aksi demonstrasi dilakukan di depan kantor KPU Sukoharjo Senin 18 Maret 2024. Massa mulai berdatangan di kantor KPU pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menggunakan motor, bus hingga mobil orasi. Diperkirakan ada ratusan kader PDIP yang ikut dalam aksi unjuk rasa ini. Setelah berorasi, sejumlah perwakilan yang mengenakan seragam PDI Perjuangan dipersilakan masuk ke kantor KPU Sukoharjo. Mereka melakukan audiensi dengan Ketua dan Komisioner KPU Sukoharjo.
Ketua Ranting PDIP Karangtengah, Didi Rudianto, mengaku aksi ini dilakukan untuk memberikan dukungan kepada KPU Sukoharjo. Pasalnya, ada 2 caleg PDIP yang terancam tak dilantik oleh DPC PDIP. Keduanya ialah Tiwi Pramudiatna yang bertarung di Dapil 2 dari Weru dan Ngadianto yang bertarung di Dapil 5 dari Mojolabang. Menurut Didi, alasan tidak dilantiknya Tiwi dan Ngadianto karena aturan partai yang menurutnya tidak jelas. Oleh karenanya, KPU diharapkan bisa mempertahankan mekanisme aturan yang berlaku. Setelah berdemo di kantor KPU Sukoharjo, mereka akan bergeser ke kantor DPC PDIP Sukoharjo. Meski Komisi Pemilihan Umum belum mengumumkan data resmi Pilpres 2024, tetapi Cawapres Gibran Rakabuming Raka mengaku akan mengadopsi program Capres 03 Ganjar Pranowo jika nantinya menjadi presiden. Lantas, program apa saja yang nantinya akan diadopsi Gibran? Dikatakan Gibran, ia akan menyempurnakan program Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah. Program itu sebelumnya telah dicanangkan era kepemimpinan ayahnya, Presiden Joko Widodo. Menurutnya, program itu saat ini sudah dikerjakan di Surabaya, Jawa Timur. Yang nantinya juga akan mengadopsi program Capres 03 Ganjar, yaitu 1 keluarga miskin, 1 sarjana. Nantinya, Gibran akan menyempurnakan lagi program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP dalam memberikan beasiswa ke luar negeri. Gibran menilai LPDP sangat penting untuk masa depan bangsa. Ia pun tak masalah jika dianggap meniru program dari mantan atasannya tersebut. Menurutnya, paslon lain memang orang-orang yang memiliki ide bagus. Sebelumnya, Wali Kota Solo itu juga memberikan akses internet gratis di Loji Gandrung. Internet tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa yang mengerjakan skripsi atau yang ingin mengerjakan tugas. Keinginan Partai Golkar untuk mendapatkan jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan. Partai politik yang tergabung dalam koalisi pengusung Prabowo Gibran turut merespon sikap Golkar tersebut. Gerindra, Demokrat, PAN, dan PSI menanggapi sikap Golkar yang meminta jatah 5 kursi menteri. Partai Gerindra mengatakan Golkar bisa saja mendapatkan jatah 5 kursi menteri seperti yang diminta Airlangga Hartarto. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Golkar bisa mendapatkan 5 kursi menteri jika kerjanya maksimal. Menurutnya, Prabowo akan bersikap adil dalam memberikan kursi menteri. Namun partainya menyerahkan kepada Prabowo terkait kursi menteri. Sementara itu, Demokrat mengatakan hendaknya partai politik menahan diri untuk membahas terkait kursi menteri. Hal itu karena proses rekapitulasi penghitungan suara Pilpres belum selesai dilakukan KPU. Untuk itu, Demokrat menilai terkait pembicaraan kursi menteri hendaknya dilakukan menunggu pengumuman resmi hasil Pilpres dari KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Bapilo DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Sama dengan Gerindra, Kamhar juga menyatakan terkait kursi menteri diserahkan kepada Prabowo jika nanti terpilih sebagai Presiden RI. Terpisah, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan dirinya enggan mengomentari sikap Golkar yang meminta jatah 5 kursi menteri. Menurutnya, saat ini PAN dan TKN Prabowo Gibran sedang menunggu hasil resmi dari KPU. PAN mengatakan terkait kursi menteri merupakan hak prerogatif Presiden terpilih. Ia juga menegaskan bahwa tim Prabowo Gibran saat ini masih fokus menyiapkan jika ada gugatan terkait hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, PSI juga menyatakan bahwa terkait pemilihan menteri diserahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih. PSI mengatakan saat ini pihaknya masih fokus dengan penghitungan suara di KPU. Partai Gerindra menanggapi sikap Golkar yang meminta jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Gerindra menegaskan bahwa terkait jatah menteri tergantung kinerja partai saat Pilpres 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko. Nah, kacamata dipakai biar jelas. Kita pakai mikroskop. Iya, intinya udah benar. Kalau sudah digeser, Pak, supaya saksi nomor 2 dan nomor 3 bisa sama-sama menyaksikan. Jadi kalau saya melihat Pak Ketua,
mirip tanda tangan dengan ini, cuma materinya kayak seperti materi bekas itu. Sekarang beralih soal materinya, tadi tanda tangannya konsisten dong. Enggak, kalau dari tanda tangannya kan sudah disampaikan dari awal bahwa mirip Beda, katanya. beda. Saya tidak mengatakan mirip kok. Saya tadi mengatakan cengkoknya beda. Ini cengkoknya kan, sorry ya, kayak huruf S atau kayak angka 8. Lembut, nggak ada yang lancip-lancip. Coba kalau kita cek yang di tanda tangan yang ini. Lancip-lancipnya itu loh. Wong ini jelas ada coretan ke atas di tengah. Ini nggak ada. Nggak usah mengada-ngada lah. Masukin Bawaslu aja kali. Ya, Saya pimpinan. Saya pikir kalau enggak, Mas, dibuatkan tanda terima aja, langsung disampaikan Mas ke Bawaslu, dibuatkan tanda terima biar diusut sama Bawaslu. Biar sama-sama terang Mas. Silakan dikasihkan ke Bawaslu. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Menjelang pengumuman hasil pemilu 2024, masa kembali menggelar aksi demo di depan kantor KPU RI pada Senin 18 Maret 2024. Aksi yang digelar Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi itu bertajuk Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia. Hingga pukul 14 WIB, masa aksi mulai berdatangan. Tampak masa aksi yang juga diikuti oleh emak-emak itu membawa beragam spanduk protes, seperti penolakan terhadap gelaran pemilu yang curang, desakan agar Presiden Joko Widodo dilengsarkan, hingga menyatakan bahwa demokrasi telah dibunuh oleh Jokowi. Terkait dengan aksi unjuk rasa ini, kepolisian sudah mengantisipasi dengan memasang barikade beton dan kawat berduri di depan kantor KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat. Selain itu, ribuan personel juga disiagakan lengkap dengan kendaraan taktis dan juga tameng. Adapun total ada 2.364 personel gabungan yang dikerahkan untuk aksi unjuk rasa di KPU RI dan DPR RI. Dikabarkan sejumlah tokoh akan hadir dalam aksi unjuk rasa ini, seperti Majen TNI Purnawirawan Sunarko yang merupakan mantan Danjen Kopassus, lalu Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno, Lejen Purnawirawan Soeharto, Marwan Batubara, hingga Edi Mulyadi. Adapun terkait rekayasa arus lalu lintas, polisi menyebut bersifat situasional. Polisi juga mengimbau agar masyarakat tetap tenang saat pengumuman hasil pemilu 2024 oleh KPU RI. Adapun sebagaimana diketahui sebagai informasi, KPU RI hari ini akan menyelesaikan rekapitulasi suara untuk 5 provinsi. Adapun 5 provinsi tersebut yakni Jawa Barat, Papua, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya. Setelah melakukan rekapitulasi, nantinya KPU akan langsung mengumumkan hasil pemilu 2024. Hasil ini pun akan lebih cepat dibanding dengan agenda yang seharusnya dijadwalkan, yakni 20 Maret 2024. Yang pertama, yaitu tundangkan Jokowi. Kita akan tempur KPU, kita akan duduki sampai rezim ini tumbang. Hari ini kita akan mengilat, saudara-saudara kita, rakyat semuanya akan datang membersamai kita untuk merebut kembali kemerdekaan yang telah dirampas oleh rezim Jokowi. Sebentar ya. Hari ini kita akan tunjukkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, di mana rakyat bisa mengatur hidupnya
tanpa diperbudak oleh oligarki asing. Hakim yang sebelah sana ya. Siap. Karena mobil ini akan di depan situ. Siap. TKN Prabowo Gibran menginginkan kubu Anies dan Ganjar menerima hasil rekapitulasi suara pemilu 2024. Melihat selisih perolehan suara yang cukup jauh, TKN berharap kubu 1 dan 3 tidak mengajukan sengketa ke MK. TKN ingin kontestasi demokrasi bisa diselesaikan dengan saling bersalaman. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Tim Eko atau Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran Hinca Panjaitan pada Senin 18 Maret 2024. Hinca mengatakan suara paslon lain terpaut sangat jauh dengan Prabowo. Oleh karena itu, Hinca berharap kubu 1 dan 3 bisa menyelesaikan kontestasi demokrasi dengan saling bersalaman. Hinca juga menyarankan agar paslon lain menunggu 5 tahun mendatang untuk bersaing kembali. Selain itu, Hinca juga meminta agar mereka memberikan kesempatan yang menang untuk menjalankan pemerintahan. Meski demikian, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengaku tidak masalah jika nantinya kubu Ganjar dan Anies tetap mengajukan sengketa ke MK. Adapun hingga saat ini pihaknya pun telah menyiapkan puluhan tim kuasa hukum untuk menghadapi sengketa tersebut. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Ihza Mahendra mengatakan tidak akan ada putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa saat ini Prabowo Gibran sudah mendapat suara lebih dari 50%. Menurutnya, Prabowo Gibran juga sudah memenangkan lebih 20% dari setengah provinsi yang ada di Indonesia, sehingga dipastikan bahwa Prabowo Gibran adalah pemenang Pilpres 2024. Yusril menyampaikan hasil akhir dari Pilpres 2024 inilah yang bisa dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi. Ia menambahkan ketika KPU sudah mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024 pada 20 Maret nanti, mereka yang tidak puas, baik dari kubu 01 dan 03, harus mendaftar ke MK 3 hari setelah pengumuman. Yusril memprediksi MK baru akan menggelar persidangan pada pertengahan April 2024 karena terbentur libur panjang Ramadan 2024. Sebelumnya, anggota Komisi Pemilihan Umum RI yakin dapat menyelesaikan rekapitulasi suara berjenjang pada 20 Maret mendatang. Total hingga Jumat malam, KPU telah selesai melakukan rekapitulasi tingkat nasional untuk 31 dari 38 provinsi di Indonesia. Sementara itu, sesuai peraturan perundang-undangan, KPU memiliki waktu 35 hari untuk menetapkan hasil pemilu sejak hari pemungutan suara yang artinya paling lambat adalah 20 Maret. Timnas Anies Mohaimin mengkritik pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang meminta 5 kursi menteri dalam kabinet Prabowo Gibran. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan apa yang dilakukan Golkar adalah bukti politik transaksional. Bahkan ia menyebut hal ini dilakukan jauh-jauh hari sebelum hasil pemilu diumumkan. Ia juga mengatakan Timnas Amin tetap berkomitmen menjaga iklim demokrasi agar berjalan sebagaimana mestinya. Billy menilai akhir-akhir ini Airlangga banyak terjebak dalam isu-isu kontroversial seperti makan siang gratis dan kursi menteri. Billy mengatakan hal tersebut tidak patut dilakukan seorang tokoh seperti Airlangga. Diketahui sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan meminta jatah 5 kursi menteri jika pasangan Prabowo Gibran menang di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Airlangga saat memberi sambutan dalam acara buka puasa bersama dan silaturahmi bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Bali pada Jumat 15 Maret. Airlangga mengklaim sebanyak 80 hingga 90% pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Selain itu, Airlangga juga berujar bahwa Partai Golkar adalah yang terdepan mendukung Prabowo Gibran. Kita akan tempur KPU. Sejumlah massa melakukan aksi demo di depan kantor KPU RI pada Senin 18 Maret 2024. Demo aksi Rakyat Selamatkan Indonesia ini menolak kecurangan pemilu 2024 dan menuntut Presiden Jokowi dilengsarkan. Pantauan tribunnews.com di lokasi, massa aksi melakukan long march dari Jalan Imam Bonjol atau tepatnya Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat.
Terlihat massa membawa spanduk cukup panjang berwarna merah dengan tulisan Jokowi mundur. Mereka meneriakkan kalimat di spanduk tersebut sambil terus berjalan. Ada pula poster-poster berukuran sedang yang isinya penolakan terhadap kecurangan pemilu. Mereka menduga kecurangan dilakukan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu terlihat juga poster-poster bertuliskan kalimat diskualifikasi paslon curang. Kemudian ada pula spanduk besar yang memperlihatkan foto Presiden Joko Widodo, Ketua KPU Hashim Asyari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Massa pendemo menilai mereka merupakan komplotan Jokowi yang ikut merancang kecurangan pemilu 2024. Oleh sebab itu, mereka ingin agar Presiden Jokowi lengser, sementara ketiga orang lainnya dipecat. Demo mengusulkan kecurangan pemilu kembali digelar pada Senin 18 Maret. Massa dari Front Penegak Daulat Rakyat menggelar aksi di depan kantor KPU Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Untuk mengantisipasi aksi massa yang membludak, aparat memasang barikade beton setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain itu, kawat berduri juga dipasang di atas pagar beton itu. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Brigjen Trunoyudo mengatakan sebanyak 4.992 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi. Para personel gabungan itu disebar di sejumlah titik, khususnya di kantor KPU dan Bawaslu. Dalam demo itu, massa akan membawa sejumlah tuntutan mereka. Di antaranya menolak kecurangan Pilpres, audit forensik perangkat IT KPU, hingga diskualifikasi paslon nomor urut 2 dan tangkap serta adili komisioner KPU RI. Demo tersebut juga akan dihadiri sejumlah tokoh besar. Mereka adalah Majen TNI Purnawirawan Sunarko, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, Marwan Batubara, hingga Edi Mulyadi. Menjelang pengumuman hasil pemilu 2024 oleh KPU RI, Polri mengklaim bahwa situasi nasional aman terkendali. Hal ini disampaikan oleh Kabar Hakam Polri, Komjen Fadil Imran dalam keterangannya pada Senin 18 Maret di kantor KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat. Fadil mengatakan saat ini kepolisian lebih fokus untuk melakukan pengamanan bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Terkait dengan gelaran pemilu 2024, Fadil menyebut pihaknya belajar dari situasi pada pemilu 2019 saat melakukan pengamanan. Adapun dalam kedatangannya ke KPU RI, Fadil mengaku pihaknya berkoordinasi dengan KPU jelang pengumuman hasil akhir rekapitulasi nasional. Selain itu, Fadil juga melakukan pengecekan kesiapan personel kepolisian dan alat penunjang lainnya untuk pengamanan. Adapun gedung KPU menjadi salah satu titik dari sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa terkait pemilu 2024. Terjadi eskalasi masyarakat yang cukup besar dan terjadi di malam hari, Pak. Itu seperti apa pengamanan Polri? Baik. Situasi sampai dengan saat ini berdasarkan laporan yang kami terima dari jajaran, alhamdulillah situasi kondusif, situasi aman. Polri malah kecenderungannya sekarang untuk fokus juga mengamankan kegiatan masyarakat menghadapi bulan Ramadan dan tentunya nanti akan terjadi arus mudik Lebaran. Yang kedua, pengalaman tahun 2019 menjadi pelajaran buat kita semua bahwa kita semua harus bersatu menerima apa yang telah menjadi pilihan masyarakat, pilihan rakyat. Jika ada hal-hal yang terkait dengan sengketa kepemiluan, ada jalur-jalur penyelesaian sengketa melalui PHPU di MK. Oleh sebab itu kami juga sudah menyusun rencana pengamanan untuk mengawal, mengamankan jalannya rangkaian sidang yang akan dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum. Pak Fadil, spesifik titik pengamanan akan dilakukan di mana saja sih Pak? Terus kan informasinya akan ada unjuk rasa 3 hari berturut-turut. Nah itu apakah sudah sampai informasinya ke Polri atau sudah ada persetujuan?
Pastinya sudah kita antisipasi, kita sudah identifikasi, dan langkah-langkah persuasif, edukatif, terus kita kedepankan ruang-ruang untuk menyampaikan pendapat. Seperti disampaikan oleh Pak Kapolri, jika ada yang ingin menyampaikan pendapat, ada yang protes, silakan. Sepanjang tidak anarkis, kita akan terus memberikan pelayanan terbaik. Terjadi aksi demo di depan kantor KPU RI Jakarta Pusat pada Senin 18 Maret juga turut diikuti oleh mantan Danjen Kopassus Sunarko. Dalam aksi ini Sunarko ikut memberikan orasinya dari mobil komando. Sunarko menyatakan bahwa masyarakat tidak ingin dipimpin oleh kumpulan penipu dan perampok. Lebih lanjut, Sunarko menyoroti sikap pemerintah yang justru mengacak-acak konstitusi demi kepentingan diri sendiri. Menurut Sunarko, orang yang dipilih berdasarkan nepotisme sudah bisa dinilai kemampuannya. Selain Sunarko, aksi demo ini juga diikuti oleh mantan anggota DPD RI Marwan Batubara. Dalam orasinya, Marwan menyoroti sejumlah pelanggaran konstitusi yang terjadi di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Marwan juga menuding Presiden Jokowi telah menyandera para pimpinan partai, kepala daerah, dan kepala desa. Acara unjuk rasa sore ini kepada saudara-saudara yang telah ikut bergabung berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kepada aparat, Anda itu aparat negara, harus berdiri di tengah-tengah antara rakyat maupun pemerintah. Hari ini saya sangat kecewa bahwa kantor KPU itu adalah milik rakyat, milik kami, tapi ditutup. Layaknya KPU itu adalah rezim penjajah kolonial. Kami datang kemari dengan niat baik untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang tadi telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. 4 tuntutan itu telah dijelaskan dasar-dasarnya kenapa kita mengajukan 4 tuntutan tersebut. Intinya adalah bahwa pemilu atau pelaksanaan pilpres yang baru selesai pada pemungutan suaranya pada 14 Februari 2024 yang lalu, sampai hari ini masih terdapat, masih ditemukan banyak sekali kecurangan, ketidakjujuran. Dan memang kami juga sudah mengetahui kecurangan dan ketidakjujuran itu sudah dimulai jauh sebelum pelaksanaan pemilu pilpres. Karena itu saya sekali lagi menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketidakberasan tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan